Hello everyone, welcome back to the session. This is your chemistry teacher Venkatesh Mandala. So this is the lecture 3 of equilibrium. So manam previous sessions lo we understood various concepts about physical equilibrium. Danto paatuga chemical equilibrium nunchi kuda we understood various concepts. So ee particular session lo we'll try to understand what are the factors that could actually influence equilibrium. అంటే ఒక సిస్టమ్ అనేది ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్కి రీచ్ అయిన తర్వాత సో వాట్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ దట్ కుడ్ డిస్టర్బ్ దట్ పర్టికులర్ ఈక్విలిబ్రియం. ఒకవేళ మనం ఆ ఈక్విలిబ్రియంని డిస్టర్బ్ చేసినప్పుడు ఓకే ఆ సిస్టమ్ అనేది ఎలా రియాక్ట్ అవుతుంది, ఎలా రియాక్ట్ అయ్యి తిరిగి తన కొత్త ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్లోకి ఎలా మారుతుంది అన్న విషయాల్ని ఈ పర్టికులర్ సెషన్లో విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. రైట్, సో ఫస్ట్ దిస్ ఈస్ గవర్న్ బై ఎ ప్రిన్సిపల్ దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఛాటలియర్స్ ప్రిన్సిపల్. సో ఈ ఫ్యాక్టర్స్ ఏవైతే ఈక్విలిబ్రియంని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాయో ఒక సిస్టమ్ ఎలా రియాక్ట్ అవుతుంది అనేది దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది అంటే ఈ ఛాటలియర్స్ ప్రిన్సిపల్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. ఓకే, విల్ బి ట్రైంగ్ టు అండర్స్టాండ్ అబౌట్ దిస్ ఛాటలియర్స్ ప్రిన్సిపల్ యాజ్ వీ గో త్రూ దిస్ పర్టికులర్ సెషన్. ఓకే, సో నార్మల్గా there are certain factors that influences equilibrium. Okay, the first one would be the concentration. What is the first one? Concentration. సో ఒక సిస్టమ్ ఎప్పుడైతే ఈక్విలిబ్రియంలో ఉందనుకోండి, సో నార్మల్గా ఒక రియాక్షన్, సో నార్మల్గా రియాక్షన్లు ఏముంటాయి మనకు, ఈ రియాక్టెంట్స్ ఉంటాయి. సో రియాక్టెంట్స్ ఆర్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ప్రోడక్ట్స్. సో దిస్ ఇస్ ఇన్ ఈక్విలిబ్రియం. సో ఇటువంటి ఈక్విలిబ్రియం రివర్సిబుల్ రియాక్షన్లో కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్స్ అండ్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద రియాక్టెంట్స్ ప్లే ఎ మేజర్ రోల్. అది ఎలా అనేది కూడా విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఇన్ ఎ బిట్. సో దిస్ ఇస్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద రియాక్టెంట్స్, దాంతోపాటుగా ప్రోడక్ట్ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్. సో ఇవి కాన్సన్ట్రేషన్స్ కూడా రియాక్షన్ యొక్క ఈక్విలిబ్రియంని మార్చగలవు. ఎలా మారుస్తాయి అనేది we will try to understand by understanding the Lee-Chatelier principle. And then the next one that influences would be pressure. So rondo term entante pressure. So how will pressure influence the equilibrium anna vishayani kuda we will try to understand in this particular session. And after pressure you have one more parameter, that is temperature. సో ఈ టెంపరేచర్ ఈక్విలిబ్రియంని ఎలా ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది, సో వెదర్ డిక్రీజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ ఏం జరుగుతుంది, ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఏం జరుగుతుంది, సో వాట్ ఆర్ ఆల్ ద థింగ్స్ దట్ వుడ్ హ్యాపెన్ బై చేంజింగ్ ద ప్రెషర్స్, బై చేంజింగ్ ద టెంపరేచర్స్, బై చేంజింగ్ ద కాన్సన్ట్రేషన్. సో వాట్ ఈస్ ద ఎఫెక్ట్ దట్ ఈస్ సీన్ ఇన్ సైడ్ ద సిస్టమ్ విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఇన్ డీటెయిల్. ఓకే, అండ్ దెన్ ద అదర్ వన్ వుడ్ బి అడిషన్ ఆఫ్ ఇనర్ట్ గ్యాస్. అడిషన్ ఆఫ్ ఇనర్ట్ గ్యాస్. అండ్ ఫైనల్గా అంటే ఒక ఇనర్ట్ గ్యాస్, ఒక గ్యాస్ ఏదైతే ఉందో సో విచ్ ఈస్ నాట్ రియాక్టింగ్ ఇన్సైడ్ ద సిస్టమ్ బట్ ఇట్ ఈస్ యాడెడ్ ఇన్ టు ద సిస్టమ్ విత్ టూ డిఫరెంట్ వేరియస్ కండిషన్స్. ఒకటేంటంటే ఇఫ్ ద ఇనర్ట్ గ్యాస్ ఇస్ యాడెడ్ అట్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్. సో కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ ఉంచి అంటే సిస్టమ్ యొక్క వాల్యూమ్ని కాన్స్టెంట్గా ఉంచి మనం ఇనర్ట్ గ్యాస్ యాడ్ చేసినప్పుడు సిస్టంలో జరిగే చేంజెస్ ఏంటి, దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. అలానే ఒక సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో ఆ సిస్టమ్ని మనం కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్లో ఉంచి, ఓకే, మెయింటైనింగ్ ద కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ అండ్ బై ద అడిషన్ ఆఫ్ ఇనర్ట్ గ్యాస్, కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ మెయింటైన్ చేస్తూ దాంట్లో మనం ఇనర్ట్ గ్యాస్ని యాడ్ చేసినప్పుడు ఆ సిస్టంలో జరిగే చేంజెస్ ఏంటి, హౌ దిస్ వుడ్ ఎఫెక్ట్ దిస్ ఈక్విలిబ్రియం అనేది విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, అండ్ ఫైనలీ దట్ ఈస్ ద అదర్ వన్ వుడ్ బి ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ క్యాటలిస్ట్. అంటే ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ క్యాటలిస్ట్, ఒక పర్టికులర్ రియాక్షన్లో విల్ క్యాటలిస్ట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద ఈక్విలిబ్రియం, దట్ ఈస్ ద అదర్ వన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు అండర్స్టాండ్. సో ఈ 5 ఫ్యాక్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో హౌ విల్ దే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఈక్విలిబ్రియం అన్న విషయాన్ని మనం ఈ పర్టికులర్ సెషన్లో అర్థం చేసుకుంటాం. Okay, before that I will tell you something here. You have to understand something.
సో నేను మీకు ప్రీవియస్ సెషన్స్లో కూడా ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ సంథింగ్. సో నార్మల్గా ఒక సిస్టమ్ అనేది ఏదైతే ఒక పర్టిక్యులర్ ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్లో ఉందో, సో ఏదైనా ఒక డిస్టర్బెన్స్, సో ఈ పర్టిక్యులర్ సిస్టంలో ఏదైనా ఒక డిస్టర్బెన్స్ జరిగి, ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, సో నార్మల్గా ఈక్విలిబ్రియం కేసులో కేసీ ఎలా ఉంటుంది, కేసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రోడక్ట్ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ రేస్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఇట్స్ స్టాక్యోమెట్రిక్ కోఫిషియంట్, అంతే కదా, స్టాక్యోమెట్రిక్ కోఫిషియంట్ హోల్ డివైడెడ్ బై రియాక్టెంట్ raised to the power of its stoichiometric coefficient. So this is how it will be. So manaku at equilibrium Kc will be equal to Q, that is your reaction coefficient. Avuna? So reaction coefficient ki equal untadi. So ఒకవేళ ఇటువంటి సిస్టంలో ఇటువంటి సిస్టమ్ ఏదైతే ఈక్విలిబ్రియంలో ఉందో నేను ఆ ఈక్విలిబ్రియంని డిస్టర్బ్ చేశాను అనుకోండి, దట్ మీన్స్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ సమ్ డిస్టర్బెన్స్ టు దిస్ పర్టికులర్ సిస్టమ్. సో ఏం జరిగింది ఇక్కడ, ఏ డిస్టర్బెన్స్ ఇస్ క్రియేటెడ్. సో డిస్టర్బెన్స్ చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ద ఈక్విలిబ్రియం ఇస్ లాస్ట్. సో ఇక్కడ ముందున్న ఈక్విలిబ్రియం ఏదైతే ఉందో ఇట్ విల్ బీ లాస్ట్. సో వాట్ ఆర్ ద వేస్ ఆఫ్ క్రియేటింగ్ దిస్ డిస్టర్బెన్సెస్? వన్ వే యూ కెన్ లుక్ అట్ హియర్ అడిషన్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ ఆర్ రిమూవల్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్, అడిషన్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్ ఆర్ రిమూవల్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్. సో మనం కనుక ప్రోడక్ట్ కానీ తీసేసినట్లయితే అప్పుడు కేసీ మారిపోతుంది కదా. సో కేసీ అంటే ఈ రియాక్షన్ కోఎఫిషియంట్ మారిపోతుంది. సో అటువంటి సమయంలో మనకి రియాక్షన్ కోఎఫిషియంట్ కేసీకి ఈక్వల్గా ఉండదు. సో అట్లా అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆబ్వియస్గా సిస్టమ్ మళ్ళీ ఏం ప్రయత్నిస్తుంది, ఆ ఈక్విలిబ్రియంని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. ఓకే, సో ఈక్విలిబ్రియంని సిస్టమ్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. అంటే ఒకవేళ మనం కనుక ఈ ప్రోడక్ట్ని తీసేసామనుకోండి, సో అప్పుడు క్యూ వాల్యూ ఇనిషియల్గా ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు కేసీ. సో ఇది తీసేయడం వల్ల కంపల్సరీ ఈ కేసీ నుంచి క్యూ వాల్యూ విల్ యాక్చువల్లీ డిక్రీజ్. సో ఇది డిక్రీజ్ అయింది కనుక మళ్ళీ సిస్టమ్ ఏం ప్రయత్నిస్తుంది, క్యూ వాల్యూని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. That means Chatalier principle states that if there is a disturbance that is done to the system, okay, then system will try to counter effect the disturbance that is did to the system. అంటే ఇక్కడ ఏదైతే డిస్టర్బెన్స్ మనం క్రియేట్ చేసామో, సో ఈ డిస్టర్బెన్స్ వల్ల ఈ పర్టికులర్ ఈక్విలిబ్రియం కనుక డిస్టర్బ్ అయినట్లయితే సో సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది అంటే తిరిగి ఆ ఈక్విలిబ్రియంని రీఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. ఓకే, once the equilibrium is lost, system will try to re-establish the equilibrium. Okay, so now what happens, disturbance create అయినప్పుడు ఇక్కడ equilibrium lost. So if the equilibrium is lost, అప్పుడు system ఏం చేస్తుంది, so who did this disturbance, we did this. So it is me who is doing that disturbance. So ఇది మనం ఆ disturbance ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం. So it is me. So I am doing the disturbance. So because of that equilibrium is lost. So ఇక్కడ equilibrium is lost అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే అటు ఈక్విలిబ్రియం మనకు రేట్ ఆఫ్ ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్, రేట్ ఆఫ్ బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్ సేమ్గా ఉన్నాయి. కానీ నేను ఏదో డిస్టర్బెన్స్ చేసిన దానివల్ల ఈ డిస్టర్బెన్స్ని బై కాన్సన్ట్రేషన్ చేయొచ్చు, బై ప్రెషర్ చేయొచ్చు, బై టెంపరేచర్ చేయొచ్చు, బై అడిషన్ ఆఫ్ ఇనర్ట్ గ్యాస్ చేయొచ్చు, బై అడిషన్ ఆఫ్ ద క్యాటలిస్ట్ చేయొచ్చా చేయలేమా అనేది తెలుసుకుందాం. ఇటువంటి డిస్టర్బెన్స్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు నాకు ఈక్విలిబ్రియం పోయింది. సో సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది, నేను చేసిన డిస్టర్బెన్స్ ఏదైతే ఉందో ఈసారి సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ విల్ ట్రై టు కౌంటర్ ఎఫెక్ట్ ద డిస్టర్బెన్స్ దట్ ఐ డిడ్ టు ద సిస్టమ్. సో ఇప్పుడు నేను ఈ పని చేశాను. సో ఇప్పుడు నా సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది అంటే సిస్టమ్ విల్ ట్రై టు కౌంటర్ ద డిస్టర్బెన్స్, I did to the system. సో నేను డిస్టర్బెన్స్ క్రియేట్ చేస్తే ఆ డిస్టర్బెన్స్ని కౌంటర్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంది సిస్టమ్. సో ఇలా కౌంటర్ చేసి ఇట్ విల్ ట్రై టు రీఎస్టాబ్లిష్ ద ఈక్విలిబ్రియం. సో మళ్ళీ ఇట్ విల్ రీఎస్టాబ్లిష్ the new equilibrium. ఓకే, మళ్ళీ ఇక్కడ రీఎస్టాబ్లిష్ చేయడం అంటే ఏంటంటే మళ్ళీ రేట్ ఆఫ్ ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్, రేట్ ఆఫ్ బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్ రెండు ఈక్వల్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంది సిస్టమ్ అనేది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఈస్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ బై Chatalier principle. సో Chatalier principle states that whenever a disturbance that is created inside a system,
then system will try to counteract the, counter effect the disturbance that is done to the system to re-establish the equilibrium. So మళ్ళీ ఈ ఈక్విలిబ్రియంని రీఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి సిస్టమ్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ ట్రై టు కౌంటర్ ద డిస్టర్బెన్స్ దట్ వీఆర్ డూయింగ్ టు ద సిస్టమ్. So that is what Le-Chatelier's principle is explaining us. Did you understand this? So this is what Le-Chatelier's principle is trying to explain us. Ardhamainda? Did you understand this? So let's try to understand one by one. Concentration తీసుకుందాం, ప్రెషర్ తీసుకుందాం, టెంపరేచర్ తీసుకుందాం, అడిషన్ ఆఫ్ ఇనర్ట్ గ్యాస్ తీసుకుందాం, అలానే క్యాటలిస్ట్ తీసుకుందాం. సో ఒక్కొక్క కేసులో ఒక్కొక్క డిస్టర్బెన్స్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు సిస్టమ్ ఎలా రియాక్ట్ అవుతుందో యాజ్ పర్ ద లీ-చాట్లియర్స్ ప్రిన్సిపల్ విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, సో ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ ప్రెషర్, కాన్సంట్రేషన్. ఓకే, సో కాన్సంట్రేషన్ విషయానికి వచ్చినట్లయితే మన దగ్గర ఒక సిస్టమ్ ఉంది అనుకుందాం. సో లెట్స్ సే యూ హ్యావ్ ఎ సిస్టమ్. సో దీంట్లో మనకు కొన్ని రియాక్టెంట్స్ ఉన్నాయి, వేర్ రియాక్టెంట్స్ ఆర్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు ఇట్స్ ప్రోడక్ట్. ఇది ఒక ఈక్విలిబ్రియంలో ఉంది. సో ఈ సిస్టమ్ అనేది ఎలా ఉంది? ఈక్విలిబ్రియంలో ఉంది. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఐఎమ్ డూయింగ్ ద డిస్టర్బెన్స్ టు ద సిస్టమ్. సో బై ఐఎమ్ యాడింగ్ సమ్ రియాక్టెంట్. ఏం చేస్తున్నాను? ఐఎమ్ యాడింగ్ రియాక్టెంట్. సో ఇప్పుడు రియాక్టెంట్ యాడ్ చేసిన దానివల్ల ఏమైంది? ఈక్విలిబ్రియం అనేది డిస్టర్బ్ అయింది. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐ డిడ్. దిస్ ఈస్ మీ. సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ డిస్టర్బెన్స్ ఐ క్రియేటెడ్? I added the reactant. So what I am doing is I am adding the reactant. So reactant add చేసిన దానివల్ల సిస్టమ్ అనేది ఈక్విలిబ్రియం అనేది డిస్టర్బ్ అయిపోయింది. సో ఈక్విలిబ్రియం అనేది డిస్టర్బ్ అయిపోయింది అని ఎలా చెప్తానంటే మనకు రేట్ ఆఫ్ ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్, రేట్ ఆఫ్ బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్ అట్ ఈక్విలిబ్రియం ఆర్ ఈక్వల్. సో ఈ పర్టికులర్ కేసులో అట్ ఈక్విలిబ్రియం నేను చూసినట్లయితే అట్ ఈక్విలిబ్రియం నాకు రేట్ ఆఫ్ ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు రేట్ ఆఫ్ బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్. కానీ ఒక్కసారి నేను ఇక్కడ రియాక్టెంట్ యాడ్ చేసిన తర్వాత ఏ మాత్రం ఇది ఇట్ విల్ నాట్ బీ ట్రూ. ఎందుకంటే నేను రియాక్టెంట్ యాడ్ చేశాను అనుకోండి, ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద రియాక్టెంట్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్. కరెక్ట్? సో అటువంటి సమయంలో మనకు ఈ పర్టికులర్ ఈక్విలిబ్రియం ఏం చేస్తుంది? ఈక్విలిబ్రియం గాట్ డిస్టర్బ్. సో ఒక్కసారి ఈక్విలిబ్రియం ఇక్కడ డిస్టర్బ్ అయిందంటే సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది? ఇట్ విల్ ట్రై టు రీఎస్టాబ్లిష్ ద ఈక్విలిబ్రియం. ఇక్కడ ఏదైతే ఈక్విలిబ్రియం, సో ఐ యాడెడ్ ద రియాక్టెంట్, సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ సిస్టమ్ గాట్ డిస్టర్బ్. సో సిస్టమ్ విల్ ట్రై టు కౌంటర్ ద ఎఫెక్ట్ దట్ ఐ డిడ్ టు ద సిస్టమ్. సో నేనేం చేశాను? సిస్టంలోకి రియాక్టెంట్ని యాడ్ చేశాను. అప్పుడు సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది? ఇట్ విల్ ట్రై టు రిమూవ్ ద రియాక్టెంట్. సో వాట్ విల్ సిస్టమ్ డూ? So system will try to remove the reactant. So system ఎలా ప్రవర్తిస్తుంది అంటే it will try to remove the reactant. సో మరి ఈ సిస్టమ్ రియాక్టెంట్ని ఎలా తీసేయగలదు? Can you tell me how will the system be able to remove the reactant? So the only way to remove this reactant would be by pushing the reaction in the forward direction. సో ఇప్పుడు రియాక్టెంట్ని రిమూవ్ చేయాలంటే దట్ మీన్స్ ఇట్ హ్యాస్ టు కన్జ్యూమ్ ద రియాక్టెంట్. సో రియాక్టెంట్ కనుక అది కానీ కన్జ్యూమ్ చేసినట్లయితే ఆబ్వియస్గా అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? రియాక్టెంట్ అనేది ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతుంది. సో దిస్ వెరీ క్లియర్లీ టెల్స్ అస్ దాట్ ఓకే అడిషన్ ఆఫ్ ద రియాక్టెంట్ ఓకే మూవ్స్ ద రియాక్షన్ ఇన్ ద ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్. కరెక్ట్? సో రియాక్షన్ విల్ బి మూవింగ్ ఇన్ ద forward direction. So if the reaction is moving in the forward direction, ante rate of forward reaction will be greater than that of the rate of backward reaction. Ante kada? So if it is trying to push the reaction in the forward direction, so this is dominating. So direction of the reaction will be towards the forward direction. So ipudu forward direction lo move avutundi ganaka, do you think that will increase the yield of the product? Compulsory. So this increases the yield of the product. Yield of product and the amount of product will increase. Do you understand this? So adding reactant will favor the system will try to remove the reactant. To remove the reactant, the system will move in the
forward direction, it will move the reaction in the forward direction. If the reaction is moving in the forward direction, then the yield percentage of the product will start to increase. Do you understand this? Is this clear? So this is one way of increasing the yield of the product. So addition of the reactant into the system increases the yield of the product, and the amount of product formed will actually start to increase because of the addition of reactant. So what happens if I remove the reactant? So ఈసారి ఏం చేద్దామంటే let's try to remove the reactant. So remove reactant. సో నేను కనుక రియాక్టెంట్ని రిమూవ్ చేసినట్లయితే సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది? Obviously it will try to counteract the effect that I did to the system. It will try to add the reactant. సో ఈసారి నేను రిమూవ్ చేయడానికి ప్రయత్నించాను కనుక రిమూవ్ చేసిన దానివల్ల ఈక్విలిబ్రియం డిస్టర్బ్ అయింది. సో ఇప్పుడు ఈక్విలిబ్రియం డిస్టర్బ్ అయింది కనుక సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ విల్ ట్రై టు కౌంట్రాక్ట్ the effect that I did to the system by removing the reactant. I have made the disturbance. So system will try to add the reactant. So ee case lo system em chestadi, it will try to add the reactant. So system loki reactant ni add cheyadaniki prayatnistadi. So ఇప్పుడు system loki reactant ni add cheyalante ఇప్పుడు reaction ఏ direction lo move avali? Compulsory backward direction lo move avali. So that means this favors the reaction in the backward direction. So in particular case lo what happens to the yield of the product? It will decrease. So yield of the reactant will increase. So in particular case lo what happens? The yield of reactant అనేది మనకు increase అవుతుంది కదా. Obviously the yield percentage of the reactant will increase in this condition. Understood? So alane, let's say for example if I'm adding the product, the second case lo it is me adding the product, సో ప్రోడక్ట్ని యాడ్ చేసినా కూడా సిస్టమ్ అనేది డిస్టర్బ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే రియాక్షన్ కోఎఫిషియంట్ అనేది ఏ మాత్రం ఇట్ విల్ నెవర్ బీ ఈక్వల్ టు కేసీ ఇఫ్ ఐ యాడ్ ద ప్రోడక్ట్. ఎందుకంటే రియాక్షన్ కోఎఫిషియంట్ డిస్టర్బ్ అయిపోతుంది, ఇట్ విల్ నెవర్ బీ ఈక్వల్ టు కేసీ. సో మళ్ళీ తిరిగి రియాక్షన్ కోఎఫిషియంట్ ఏం చేస్తుంది? ఇట్ విల్ ట్రై టు అప్రోచ్ కేసీ. ఓకే, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రియాక్షన్ కోఎఫిషియంట్ ఆల్సో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ దిస్. సో ఇప్పుడు నేను ఐ హ్యావ్ యాడెడ్ ద ప్రోడక్ట్, అప్పుడు సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది? ఇట్ విల్ ట్రై టు రిమూవ్ ద ప్రోడక్ట్. అంతేనా? సో వాట్ విల్ సిస్టమ్ డూ? సో సిస్టమ్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ ట్రై టు రిమూవ్ ప్రోడక్ట్. సో ఇప్పుడు ప్రోడక్ట్ని రిమూవ్ చేయాలంటే ఎలా రిమూవ్ చేయొచ్చు? హౌ కెన్ దిస్ రిమూవ్ ద ప్రోడక్ట్? ఇట్ మస్ట్ మూవ్ ద రియాక్షన్ ఇన్ ద బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్. సో దట్ మీన్స్ హియర్ ఆల్సో addition of removing the product favors backward reaction. Antena? Backward reaction favor chestada. So if the backward reaction is favored, can I say the yield percentage of the reactant will increase? So obviously because of this, the yield percentage of reactant అనేది మనకు increase అవుతుంది. Do you understand this? So this is how the system gets affected. Okay, so all this is because of the Chatalier principle. So ఒకవేళ నేను product ని remove చేశాను అనుకోండి. So what is it? I am removing the product. So what am I doing? Remove product. సో నేను ప్రోడక్ట్ని రిమూవ్ చేస్తే సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది? ప్రోడక్ట్ని యాడ్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. సో ఇట్ విల్ ట్రై టు add the product. So if I remove the product, it will try to add the product. So ఇది ప్రోడక్ట్ని యాడ్ చేసింది అనుకోండి, అసలు సిస్టమ్ ప్రోడక్ట్ని ఎలా యాడ్ చేయగలుగుతుంది? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ ద రియాక్షన్ ఇన్ ద ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్, ఇట్ విల్ బీ ఏబుల్ టు యాడ్ ద ప్రోడక్ట్ ఇన్ టు ద సిస్టమ్. సో దట్ మీన్స్ దిస్ విల్ ఫేవర్ ద ఫార్వర్డ్ ప్రాసెస్. దిస్ విల్ ఫేవర్ forward reaction, it will favor. So if it is favoring forward reaction, do you think the yield percentage of the product will increase? Absolutely increase అవుతుంది. So here the yield percentage of product కూడా మనకు increase అవుతుంది. Do you understand? So this is something that is utilized when we are manufacturing ammonia.
మనం అమోనియా మ్యానుఫ్యాక్చర్లో కూడా దీన్ని ఉపయోగిస్తాం. ఎలా ఉపయోగిస్తామంటే నార్మల్గా N2 plus 3H2 give rise to 2NH3. ఇది దిస్ ఇస్ హౌ అమోనియా ఇస్ ప్రిపేర్డ్. ఇది ఒక ఎగ్జోథర్మిక్ ప్రాసెస్. ఓకే, సో అంటే ఇక్కడ ఒక డెల్టా హెచ్ వాల్యూ ఇస్ నెగటివ్. సో దిస్ ఇస్ ఎ నెగటివ్ వాల్యూ. సో ఇది ఒక ఎగ్జోథర్మిక్ ప్రాసెస్. సో ఈ పర్టికులర్ ప్రాసెస్లో మన ప్రోడక్ట్ ఏంటి? అమోనియా. సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే దిస్ ఈజ్ ఇన్ ద గ్యాషియస్ స్టేట్, దిస్ ఈజ్ ఇన్ ద గ్యాషియస్ స్టేట్, దిస్ ఈజ్ ఇన్ ద గ్యాషియస్ స్టేట్. సో ఈ పర్టికులర్ రియాక్షన్ ఏదైతే ఉందో ఒక క్లోజ్డ్ సిస్టంలో జరిగే రియాక్షన్, ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఇఫ్ ఐ లిక్విఫై ద అమోనియా, అమోనియా యొక్క మెల్టింగ్ పాయింట్ అంటే ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ విల్ బి వెరీ లెస్. ఇఫ్ ఐ లిక్విఫై ఏం జరుగుతుంది? ఐఎమ్ రిమూవింగ్ ద రియాక్టెంట్. సో నేను లిక్విఫై చేసిన దానివల్ల ఐఎమ్ ఇండైరెక్ట్లీ రిమూవింగ్ ద రియాక్టెంట్ ఫ్రమ్ ద సిస్టమ్. దట్ మీన్స్ బికాస్ ఆఫ్ లిక్విఫికేషన్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? సో ఇట్ ఈస్ మీ రిమూవింగ్ ప్రోడక్ట్, అంతే కదా, మీ రిమూవింగ్ ప్రోడక్ట్. ఇక్కడ నేను లిక్విఫై చేసి దీన్ని లిక్విడ్ స్టేట్లోకి కన్వర్ట్ చేసి ఇలా ప్రోడక్ట్ని చూసినట్లయితే డూ యూ థింక్ దట్ విల్ ఇంక్రీజ్ ద yield ఆఫ్ అమోనియా? అబ్సల్యూట్లీ. బై కన్వర్టింగ్ దిస్ into NH3 liquid, I am able to remove this reactant. So hence, obviously, the formation of the product will actually increase. Do you understand this? So this is one of the application. And you can, let's say if I am increasing the amount of nitrogen, amount of hydrogen. So if I add nitrogen to this particular system, do you think the rate of reaction will increase? Absolutely increase. The yield percentage or the formation of ammonia will also increase. Endukante the rate of forward reaction anedi perugutadi. So I explained you. So whatever if I adding the reactants into the system will increase the amount of, will increase the yield of the product. Removal of the reactants will decrease the yield of product. Alane addition of product will decrease the amount of product, but it will move the reaction in the backward direction. So you can product ni add cheste system em cheste, it will try to decrease the product. To decrease the product, it will move in the backward direction. Ante addition of ammonia favors backward reaction. Similarly, addition of product, removal of product favors what? Forward reaction. So if I remove the product, system will try to add the product. So if it is adding the product, that will move in the forward direction. Did you understand this? So this is how concentration influences equilibrium. Okay, so if you want to understand in terms of Kc and Q, so normal ga manaki equilibrium దగ్గర ఎలా ఉంటుందంటే, at equilibrium మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే the reaction coefficient will be equal to Kc. సో నేను ఏం చేశాను ఇక్కడ, ఒక్కసారిగా I have added the reactant. సో reactant ని యాడ్ చేశాను. అసలు బేసికల్గా how is this Q value defined as? Q is equal to concentration of the product, ante kada. So product raised to the power of stoichiometric coefficient whole divided by reactant raised to the power of stoichiometric coefficient, ante kada. So if you are looking at this, so ikkada nenu em chesanu, reactant ni add chesanu. So that means my denominator is increasing. So if my denominator is increasing, Q will decrease, ante kada. So now because of this nenu em chesanu ante Q వాల్యూ ఏదైతే ఉందో ఐ డిక్రీజ్డ్ దిస్ Q వాల్యూ. అప్పుడు సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది, ఈ Q వాల్యూని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. సో ఇఫ్ ఇట్ హ్యాస్ టు ఇంక్రీజ్ ద Q వాల్యూ, హౌ కెన్ ఇట్ ఇంక్రీజ్ ద Q వాల్యూ? బై యాడింగ్ ద ప్రోడక్ట్. డూ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్? సో నేనేం చేశాను, యాడింగ్ రియాక్టెంట్, బికాస్ ఆఫ్ దట్ Q డిక్రీజ్డ్. సో సిస్టమ్ వచ్చి ఇప్పుడు రియాక్టెంట్ని రిమూవ్ చేసినట్లయితే నాకు ప్రోడక్ట్ ఫార్మేషన్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి, సో Q వాల్యూ విల్ స్టార్ట్ టు ఇంక్రీజ్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్. So ఇక్కడ Q value obviously it will start to increase, and final ga it will increase to a state where it is again becoming equal to Kc value. Understood? Malli adi Kc ki equal avvadaniki prayatnistadi. You understand this? ikkada manam idi chesin danlo decrease ayindi, malli tirigi this slow ga raise avutu it will try to become equal to Kc. And ikkada chudandi, ippudu nenu ikkada em chesanu, I have removed the reactant. So on ikkada reactant ni remove chesanante Q value em jarugutadi, increase avutadi. So by removing the reactant, what I did to the system, I increased the Q value. So nenu Q value ni increase chesanu. System em chestadi,
క్యూ వాల్యూని డిక్రీజ్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. సో డిక్రీజ్, సో క్యూ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అయిపోయింది, కేసీ కంటే ఎక్కువ అయిపోయింది ఇక్కడ ఇలా చేయడం వల్ల. సో నౌ ఇట్ హ్యాస్ బికమ్, ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ కేసీ అయింది కనుక, సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఐఎమ్ రైటింగ్ హియర్, బై రిమూవింగ్ దిస్ ఇట్ హ్యాస్ బికమ్, క్యూ హ్యాస్ బికమ్ లెస్ దాన్ కేసీ అయిపోయింది. ఈ కేసులో ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ గ్రేటర్ దాన్ కేసీ. సో ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ కేసీ, సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది, ఇట్ విల్ ట్రై టు అప్రోచ్ కేసీ, అంటే మళ్ళీ ఇది క్యూ వాల్యూని తగ్గిస్తుంది. సో క్యూ వాల్యూని తగ్గించాలి అని అంటే హౌ కెన్ ఇట్ రెడ్యూస్, బై డిక్రీజింగ్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్. సో ప్రోడక్ట్ని డిక్రీజ్ చేస్తే దట్ మీన్స్ ఇట్ హ్యాస్ టు మూవ్ ద రియాక్షన్ ఇన్ ద బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్. సో ఆబ్వియస్గా దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ వే టు డిక్రీజ్ దిస్ క్యూ. యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ ఇలా. సో సిమిలర్గా లెట్స్ సే ఐఎమ్ యాడింగ్ ద ప్రోడక్ట్. సో ఇప్పుడు నేను ప్రోడక్ట్ యాడ్ చేసిన దానివల్ల నాకు కే వాల్యూ ఏమైంది, క్యూ వాల్యూ ఏమైంది, ఇంక్రీజ్ అయిపోయింది. సో ప్రోడక్ట్ ఇస్ ద న్యూమరేటర్, సో ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజ్. సో ఈ కేసులో క్యూ వాల్యూ ఇస్ బికమింగ్ మోర్ దాన్ దట్ ఆఫ్ ద కేసీ. సో మళ్ళీ సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది, ఇట్ విల్ ట్రై టు అప్రోచ్ కేసీ, మళ్ళీ తిరిగి ఇట్ విల్ ట్రై టు డిక్రీజ్ దిస్ క్యూ వాల్యూ టు కేసీ. సో ఇప్పుడు క్యూ వాల్యూ మళ్ళీ డిక్రీజ్ చేయాలంటే ఐ హ్యావ్ టు డిక్రీజ్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్. సో మళ్ళీ సిస్టమ్ హ్యాస్ టు మూవ్ ఇన్ ద బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్. So this is how it will try to decrease the Q value. Understood? ఓకే, మళ్ళీ ఇక్కడ ఈ కేసులో చూడండి, నేను ప్రోడక్ట్ని రిమూవ్ చేశాను. సో ప్రోడక్ట్ని రిమూవ్ చేశాను కనుక, సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఇట్ ఈస్ డిక్రీజింగ్. సో ఇఫ్ దిస్ వాల్యూ ఇస్ డిక్రీజింగ్, ఆబ్వియస్గా క్యూ వాల్యూ విల్ డిక్రీజ్. సో ఇక్కడ నాకు ఏం జరిగింది, క్యూ వాల్యూ అనేది తగ్గిపోయింది. సో క్యూ వాల్యూ తగ్గింది, దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ బికమింగ్ లెస్ దాన్ దట్ ఆఫ్ ద కేసీ, అంతే కదా. సో అప్పుడు సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది, ఇట్ విల్ ట్రై టు అప్రోచ్ కేసీ అగైన్, మళ్ళీ ఇది తిరిగి ఈ క్యూ వాల్యూని కేసీకి ఈక్వల్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. సో క్యూ వాల్యూ కేసీని ఈక్వల్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంది కనుక, సో ఇఫ్ ఇట్ హ్యాస్ టు అప్రోచ్ కేసీ, మళ్ళీ ఇది అప్రోచ్ అవ్వాలంటే ఇది ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి. సో ఇది ఇంక్రీజ్ అవ్వాలంటే మనకు ప్రోడక్ట్ ఫార్మేషన్ పెరగాలి కదా, ఆబ్వియస్లీ. సో దట్ ఎన్హాన్సెస్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్. యు అండర్స్టాండ్ దిస్? దిస్ ఇస్ హౌ ద concentration will influences the equilibrium. అర్థమైందా? So now let's try to understand how the pressure influences equilibrium. ఓకే, సో ఇప్పుడు ప్రెషర్. సో నార్మల్గా మనం ఇక్కడ ప్రెషర్ గురించి మాట్లాడాలి అని అంటే యూ షుడ్ టాక్ అబౌట్ ద స్టేట్ ఆఫ్ ద రియాక్టెంట్స్ అండ్ ప్రోడక్ట్స్. స్టేట్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ అండ్ ప్రోడక్ట్స్. సో నార్మల్గా మనకు ఒక రియాక్షన్లో కానీ చూసినట్లయితే, సో నార్మల్గా ఇది ఒక ఈక్విలిబ్రియం రియాక్షన్ కనుక మనం ఇది ఒక క్లోజ్డ్ సిస్టంలో చేస్తాం. సో ఒక క్లోజ్డ్ సిస్టంలో జరిగే ప్రతి రియాక్షన్ కూడా, ఓకే, సో ఒక రివర్సిబుల్ రియాక్షన్ విల్ అటైన్ ఈక్విలిబ్రియం. దట్ ఈస్ సంథింగ్ వీ ఆల్రెడీ లెర్న్. సో క్లోజ్ సిస్టంలో మనకి ఈక్విలిబ్రియం అటైన్ అవుతుంది, ఒక పర్టికులర్ సిస్టమ్ అనేది మనకు తెలుసు, అండ్ వీ హ్యావ్ లెర్న్డ్ అబౌట్ దట్ ఆల్సో. సో నార్మల్గా మనకి ఇప్పుడు వచ్చేసరికి ఈ రియాక్టెంట్స్ ప్రోడక్ట్స్ అనేది రకరకాల డిఫరెంట్ స్టేట్స్లో ఉండొచ్చు. సో ఇవి గ్యాషియస్గా ఉండొచ్చు, లేదంటే లిక్విడ్గా ఉండొచ్చు, లేదంటే సాలిడ్స్గా ఉండొచ్చు. ఓకే, సో బట్ ద థింగ్ హియర్ ఇస్, ఓకే, ద ప్రెషర్ ఇస్ కెనాట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద లిక్విడ్స్ అండ్ సాలిడ్స్ దట్ మచ్ బికాస్ దే ఆర్ నాట్ కంప్రెసిబుల్ ఆల్సో. వాటి మధ్య పార్టికల్కి మధ్య ఉన్న డిస్టెన్స్ కూడా చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. సో వన్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ఈచ్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై వన్ అనదర్. సో ప్రెషర్ కెనాట్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ దిస్ సబ్స్టెన్సెస్ దట్ ఆర్ లిక్విడ్స్ అండ్ సాలిడ్స్. దే ఆర్ నాట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై ప్రెషర్. నాట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై ప్రెషర్. సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ రియాక్షన్ ఉండి, ఇఫ్ దర్ ఈస్ ద స్టేట్ ఆఫ్ ద రియాక్టెంట్స్ అండ్ ప్రోడక్ట్స్ అవన్నీ కనుక లిక్విడ్ సాలిడ్స్లో ఉన్నట్లయితే, సో అవి ఏవి కూడా ప్రెషర్ వల్ల ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కావు. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. కానీ అదే కనుక ఇఫ్ దెర్ ఆర్ గ్యాసెస్ దట్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద రియాక్టెంట్స్ అండ్ ప్రోడక్ట్స్, దే ఆర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై ద ప్రెషర్. సో దిస్ ఆర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై ద ప్రెషర్. దే ఆర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై pressure. Okay, do you understand this? So how they are influenced by pressure? Because gases are highly compressible. So obviously that is, if you are applying certain force on the gases, okay, obviously that will change the things, change this gases. Do you understand what I'm saying? So obviously the pressure will have certain effect on the gas but not on the liquids and the solids. So that is for sure, it is very clear.
సో టు అండర్స్టాండ్ దిస్ మనం ఏం చేస్తామంటే we will take reactants. సో ఈసారి నేను తీసుకునే రియాక్షన్ ఏంటంటే లెట్స్ సే I have R reactants forming the product P. సో ఇది ఒక గ్యాషియస్ రియాక్షన్ అనుకుందాం. సో నార్మల్గా ఇది ఒక గ్యాషియస్ రియాక్షన్ అయితే తప్ప, అంటే లేదా ఈ అన్నిట్లో ఏదో ఒక గ్యాస్ అనేది ఉంటే తప్ప. ఓకే, లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీంతో పాటు ఐ హ్యావ్ వన్ మోర్ ప్రోడక్ట్ అనుకోండి. లెట్స్ సే ఐ హ్యావ్ N and I have one more product. Let's say capital N is my product. So ఇది కూడా let's say this is a liquid or a solid అనుకుందాం. లిక్విడ్ కానీ సాలిడ్ కానీ అనుకుందాం. ఓకే, సో ఐఎమ్ taking all the cases. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇది ఒక లిక్విడ్ సాలిడ్ అయినా ఉండొచ్చు, లేదా ఇక్కడ రియాక్టెంట్స్లో కూడా యూ కెన్ హ్యావ్ సమ్ లిక్విడ్ ఆర్ ఎ సాలిడ్. సో ఇక్కడ లెట్స్ సే ఇంకోటి కూడా యాడ్ చేస్తాను. ఓకే, ఐఎమ్ జస్ట్ కాంప్లికేటింగ్ దిస్ ఎ బిట్ మోర్. సో ఇక్కడ m మోల్స్ ఆఫ్ ద రియాక్టెంట్ m. సో m అనేది ఒక లిక్విడ్ అయినా కావచ్చు, లేదంటే ఇది ఒక లిక్విడ్ అయినా కావచ్చు, లేదంటే ఒక సాలిడ్ కూడా కావచ్చు. ఓకే, సో ఫస్ట్ థింగ్ వీ హ్యావ్ లెర్న్డ్ ఇస్, సో నేను ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ సిస్టమ్ ఏదైతే క్లోజ్డ్ కంటైనర్లో జరుగుతుందో, సో ఈ సిస్టమ్ యొక్క ప్రెషర్ని ఇంక్రీజ్ చేసినా డిక్రీజ్ చేసినా కూడా ద సాలిడ్స్ అండ్ లిక్విడ్స్ ఆర్ నాట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్. సో ఇక్కడ నేను ఇట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్ దట్ దిస్ ఈస్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ప్రెషర్ అండ్ దిస్ హోల్ థింగ్ ఈస్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ప్రెషర్. అలానే దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ప్రెషర్. దిస్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై ప్రెషర్. కానీ గ్యాసెస్కి వచ్చేసరికి దే ఆర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై ప్రెషర్. కరెక్ట్? సో వీటిని మాత్రం దే ఆర్ ఇండిపెండెంట్, బట్ వీఆర్ కన్సిడరింగ్ దిస్ దే ఆర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై ద ప్రెషర్. ఓకే, సో నార్మల్గా మనం ఒక రియాక్షన్లో ఎప్పుడైనా సరే, సో ఇఫ్ యు ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద రియాక్షన్ బీయింగ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై ద ప్రెషర్, ఫస్ట్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు లుక్ అట్ ద స్టేట్స్ ఆఫ్ ద రియాక్టెంట్స్ అండ్ ద ప్రోడక్ట్స్. సో మనకి ఏదైనా ఒక రియాక్షన్లో అసలు గ్యాసెసే లేవనుకోండి, దాట్ మీన్స్ pressure has zero effect on the reaction. So let's say for example, if I'm talking about this kind of a reaction, so where I have a reactant R that is resulting in the formation of a product P. Okay, so ikkada dini oka state either it could be a liquid or solid annanu ankondi. Alane idi kuda this could be a liquid or solid annanu ankondi. So this whole reaction is independent of pressure. So this whole reaction is what? Independent of pressure. అంటే ప్రెషర్ హ్యాస్ నో ఇన్ఫ్లుయెన్స్. అంటే నేను ప్రెషర్ని ఇంక్రీజ్ చేసినా డిక్రీజ్ చేసినా ఈ రియాక్షన్ మీద ఎటువంటి ఎఫెక్ట్ అనేది ఉండదు. డూ యూ అండర్స్టాండ్? సో దిస్ ఇస్ సంథింగ్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. ఇట్ ఇస్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ప్రెషర్, నో ఎఫెక్ట్. సో దట్ మీన్స్ ప్రెషర్ హ్యాస్ నో ఎఫెక్ట్ ఆన్ ద రియాక్షన్. సో ఐ కెన్ రైట్ హియర్ డైరెక్ట్లీ, ఓకే, ప్రెషర్ హ్యాస్ నెగ్లిజిబుల్ ఎఫెక్ట్ అని రాయొచ్చు. నెగ్లిజిబుల్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ రియాక్షన్. ఎందుకంటే వాటి యొక్క స్టేట్స్ ఆర్ సాలిడ్స్ అండ్ లిక్విడ్స్. ఎందుకంటే ప్రెషర్ కెనాట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద సాలిడ్స్ అండ్ లిక్విడ్స్ టు ఏ హ్యూజ్ ఎక్స్టెంట్. కానీ గ్యాసెస్లో చూసేసరికి దే కెన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద గ్యాసెస్ టు ఏ వెరీ హ్యూజ్ ఎక్స్టెంట్. డూ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్? సో ఇవంతా కూడా ఒక క్లోజ్డ్ కంటైనర్లో జరుగుతుంది. సో ఫస్ట్ థింగ్ నౌ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్. సో ఇది ఒక రియాక్షన్ అన్నాను, ఈ రియాక్షన్లో ఇవి రెండు ఇండిపెండెంట్. సో దట్ మీన్స్ దిస్ ఈస్ ద ఓన్లీ థింగ్స్ దట్ ఐ హ్యావ్ టు లుక్ అట్. ఇక్కడ నాకు రియాక్టెంట్స్ ఆర్ ప్రోడక్ట్స్ పి. సో ఇది మాత్రమే నేను గమనించుకోవాలి. సో లెట్స్ సే ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఐఎమ్ ఇంక్రీజింగ్ ద ప్రెషర్. సో వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్, ఇట్ ఈస్ మీ హూ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్ ద ప్రెషర్. ఇంక్రీజింగ్ ద ప్రెషర్. సో ఫస్ట్ థింగ్, ప్రెషర్ గురించి, ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ప్రెషర్ మాట్లాడాలంటే దెర్ హ్యాస్ టు బి అట్లీస్ట్ వన్ గ్యాషియస్ రియాక్టెంట్ ఆర్ ప్రోడక్ట్. సో ప్రెషర్ విల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఈక్విలిబ్రియం. సో కండిషన్ ఏంటంటే, కండిషన్ ఏంటి ఇక్కడ? ఓకే, అట్లీస్ట్ వన్ గ్యాషియస్ రియాక్టెంట్ ఆర్ ప్రోడక్ట్ ఉండాలి. అప్పుడు మాత్రమే ప్రెషర్ అనేది ఆ పర్టికులర్ రియాక్షన్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయగలదు. ఓకే, సో ఇస్ దిస్ క్లియర్? సో నా ఇఫ్ దిస్ ఇస్ ద కేస్, నా ఇప్పుడు నేనేం చేశాను, సిస్టంలో ప్రెషర్ని ఇంక్రీజ్ చేశాను. అప్పుడు
నేనేం చేశానంటే ప్రెషర్ని ఇంక్రీజ్ చేశాను. అప్పుడు సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది? సో యాజ్ పర్ ద లీచాట్లియస్ ప్రిన్సిపల్ ఇట్ విల్ ట్రై టు డిక్రీజ్ ద ప్రెషర్. విల్ యూ అగ్రీ విత్ మీ? సో ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ విల్ ట్రై టు డిక్రీజ్ ద ప్రెషర్. అంతే కదా? సో ఐ ఇంక్రీజ్ ద ప్రెషర్, సిస్టమ్ విల్ ట్రై టు డిక్రీజ్ ద ప్రెషర్. సో ఇప్పుడు నేను ఇదంతా కూడా ఒక క్లోజ్డ్ కంటైనర్లో జరుగుతుంది, కరెక్ట్? సో ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ఏ క్లోజ్డ్ కంటైనర్. సో క్లోజ్డ్ కంటైనర్లో జరుగుతుంది కనుక సో ఎవ్రీథింగ్ ఈస్, I'll put this properly. So all this reaction is happening inside a closed container. సో ఇటువంటి సమయంలో నేను ప్రెషర్ని ఇంక్రీజ్ చేశాను, సిస్టమ్ ఏం చేయాలి? ప్రెషర్ని డిక్రీజ్ చేయాలి. సో నౌ వాట్ ఈస్ ప్రెషర్? Pressure is defined as the force that is exerted per unit area by the particles that are present inside this particular container. So ikkadunna particles evaithe unnayo, whatever the force with which they are exerting onto the walls of the container, that is referred to as the pressure per unit area. So okavela ippudu naaku oka doubt entante, let's say I have 10 particles inside this container. Obviously 10 particles they will actually exert certain pressure, certain force per unit area, correct? So ఈ 10 particles కాస్త నేను ఏం చేస్తానంటే ఐఎమ్ ఇంక్రీజింగ్ ద నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ టు 100. సో ఇనీషియల్గా 10 పార్టికల్సే ఉన్నాయి. సో ఈసారి ఏం చేశానంటే ఐఎమ్ ఇంక్రీజింగ్ ద నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ టు 100 particles. సో ఇప్పుడు ఇఫ్ ఐఎమ్ ఇంక్రీజింగ్ ద నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ టు 100 particles, now tell me something. Pressure is defined as the force that is exerted per unit area. ఒక చిన్న ఏరియాలో whatever is the force that is exerted, that is referred to as the pressure. సో ఇప్పుడు అదే యూనిట్ ఏరియాలో if more the number of particles, then obviously the pressure that is exerted per that small unit area will also be more. అంటే increasing the number of particles inside the system increases the pressure. Will you agree with me? So what I'm saying is, okay, example, I'm taking the example here. I will write the example here. So ఈ ఎగ్జాంపుల్లో ఇనీషియల్గా ఒక కంటైనర్లో how many particles I took? 10 particles. ఓకే, అండ్ సిమిలర్గా ఇదే కంటైనర్లో నేను వాట్ హ్యాపన్స్ ఇఫ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ 100 particles? ఈసారి ఇక్కడ ఎన్ని తీసుకున్నాను? 100 particles తీసుకున్నాను. సో ఇక్కడ 10 particles ఉన్నప్పుడు ప్రెషర్ P1 అనుకోండి, ఇక్కడ P2 అనుకోండి. కెన్ ఐ సే P2 will be greater than P1? Absolutely గా చెప్పొచ్చు. So the number of particles are more, then the pressure exerted on that same unit area will be more. ఎందుకంటే more number of particles will exert force onto the per unit area. కానీ ఇక్కడ చూసినట్లయితే తక్కువ particles will exert the force per unit area. So that means you have to look at the number of moles. So basically గా particles can be quantified by moles also. ఎందుకంటే మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే number of moles. So we know that what? Can I write here? Number of moles is directly proportional to number of particles. So more the number of particles, more will be the number of moles. Ante kada? Is this right? So if I want to say here the number of moles of particles here is more, hence the pressure is more. Ani cheppacha? I can say that. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, నేను ఇక్కడ ఏం చేశాను? ప్రెషర్ని ఇంక్రీజ్ చేశాను. సో వాట్ ఐ డిడ్ టు ద సిస్టమ్, ఐ హ్యావ్ ఇంక్రీజ్ ద ప్రెషర్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్, ఐ హ్యావ్ ఇంక్రీజ్ ద ప్రెషర్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్. సో మరి సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది? ప్రెషర్ని డిక్రీజ్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. దట్ ఈస్ యాజ్ పర్ ద లీచాట్లియస్ ప్రిన్సిపల్ టు రీఎస్టాబ్లిష్ ద ఈక్విలిబ్రియం. సో ఇప్పుడు ప్రెషర్ని డిక్రీజ్ చేసిందంటే హౌ కెన్ సిస్టమ్ డిక్రీజ్ ఇట్స్ ప్రెషర్? సో ప్రెషర్ని డిక్రీజ్ చేయాలి అని అంటే ఇట్ హ్యాస్ టు మూవ్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ వేర్ దెర్ ఇస్ డిక్రీజ్ ఇన్ నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్. అంతే కదా? సో నార్మల్గా ప్రెషర్ని డిక్రీజ్ చేయాలంటే ద రియాక్షన్ ఆర్ ద సిస్టమ్ హ్యాస్ టు మూవ్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ వేర్ దెర్ ఇస్ డిక్రీజ్ ఇన్ నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్. అంటే మనకు ఇక్కడ 100 particles ఉన్నట్లయితే ఈ సిస్టమ్ యొక్క ప్రెషర్ని నేను కనుక డిక్రీజ్ చేయాలంటే ఇఫ్ ఐ క్యాన్ డిక్రీజ్ ద నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఇన్సైడ్ దిస్ పర్టికులర్ సిస్టమ్, దెన్ ద ప్రెషర్ విల్ స్టార్ట్ టు కమ్ డౌన్. సో దట్ మీన్స్ decrease in pressure, if the system is, if it has to decrease the pressure, the reaction must move in the direction. Okay, reaction must move in the direction
where there is decrease in number of moles of the gaseous reactant or product. ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి, reactant or product. ఏ డైరెక్షన్లో అయినా మూవ్ అవ్వచ్చు. అంటే వీ హ్యావ్ టు లుక్ అట్ దిస్ స్మాల్ ఆర్ అండ్ స్మాల్ పీ వాల్యూస్. సో మనకి ఈ పర్టికులర్ రియాక్షన్లో దిస్ ఇస్ విల్ టెల్ అస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్. సో ఒకవేళ వాట్ హ్యాపన్స్, లెట్స్ టేక్ సమ్ కేసెస్. సో ఫస్ట్ కేస్ 1, ఒకవేళ కేస్ 1లో ఇఫ్ దిస్ స్మాల్ ఆర్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ పీ అన్నాను అనుకోండి, what is it? The number of moles of the reactant, the number of particles of the reactant are greater than that of the P. So that means అప్పుడు రియాక్షన్ ఏ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవ్వాలి, ప్రెషర్ని డిక్రీజ్ చేయాలి. సో ప్రెషర్ని డిక్రీజ్ చేయాలంటే ఇట్ హ్యాస్ టు మూవ్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ వేర్ దెర్ ఇస్ డిక్రీజ్ ఇన్ నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్. సో కెన్ ఐ సే ఫ్రమ్ ఆర్ టు పీ దెర్ ఇస్ డిక్రీజ్ ఇన్ నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్, ఎందుకంటే పీ వాల్యూ ఇస్ లెస్, సో ఆర్ వాల్యూ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ పీ. సో దట్ మీన్స్ ఇట్ విల్ ఫేవర్ ద ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ అని చెప్పొచ్చా? So obviously the reaction will be favored in the forward direction. So ఇది ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ని ఫేవర్ చేస్తుంది కనుక దట్ మీన్స్ ఇటువంటి పర్టికులర్ కేసులో ఇంక్రీజ్ ఇన్ ప్రెషర్ ఫేవర్స్ more amount of yield of increase in yield of the product. So that means the yield will increase here. Yield of product ఏమవుతుంది, ఇంక్రీజ్ అవుతుందా? Did you understand this? Let me re-explain this. సో నేనేం చేశాను, ప్రెషర్ని ఇంక్రీజ్ చేశాను. సిస్టమ్ ఏం చేసింది, ప్రెషర్ని డిక్రీజ్ చేయడానికి ప్రయత్నించింది. సో ప్రెషర్ని సిస్టమ్ ఎలా డిక్రీజ్ చేయొచ్చు? సో దీంట్లో ఉండే ప్రెషర్ బేసికల్గా ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ద గ్యాసెస్, నాట్ బికాస్ ఆఫ్ ద లిక్విడ్స్. సో ఇప్పుడు ఈ గ్యాసెస్ ఏం చేయాలంటే ద నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ దిస్ గ్యాసెస్ మస్ట్ డిక్రీజ్. సో ఈ నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ ద గ్యాసెస్ కనుక తగ్గాలి అని అంటే వాట్ ఈస్ ద వే ఆఫ్ రెడ్యూసింగ్ దిస్ నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ ద గ్యాసెస్? సో నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ ద గ్యాసెస్ తగ్గాలి అని అంటే ఇట్ హ్యాస్ టు మూవ్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ వేర్ దెర్ ఇస్ ఎ డిక్రీజ్ ఇన్ నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్, సో డిక్రీజ్ ఇన్ నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్. సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే కేస్ 1లో ఆర్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ పీ అన్నాను. సో హియర్ దిస్ ఆర్ వాల్యూ ఇస్ మోర్ దాన్ దట్ ఆఫ్ ద పీ, అంటే దెర్ ఇస్ డిక్రీజ్ ఇన్ నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్. సో లెఫ్ట్ టు రైట్ వెళ్ళేసరికి డిక్రీజ్ ఇన్ నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఉంటాయి కనుక రియాక్షన్ అనేది ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అయ్యి తీరితేనే మనకు ప్రెషర్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. So that means if the reaction is moving in the forward direction, that means it increases the yield percentage of the product. Do you agree with me? Yes. So this is the reason why the yield percentage of the product is increased by increasing the pressure for this particular case. And let's take one more case. So what happens in the case 2? So case 2 lo let's say R is less than P annan anukondi. R is less than P. So E value is smaller value compared to P. So now it has to decrease the pressure, right? System pressure ni decrease cheyalante it has to move in the direction where there is decrease in number of particles. Ante itla backward reaction lo move ayinatlaithe naku number of particles taggutayi ganaka, endukante R value is smaller value compared to P, so it will move in the backward direction. So this particular case lo it will favor backward direction. If it favors backward direction, then if this is the case, then what happens to the yield of the reactant? Yield of the reactant will increase. So ee particular case lo manaki edi increase avutadi, yield of the reactant increase avutadi. The yield of reactant will increase. Gurtu pettukondi, ikkademo product, ikkademo reactant increase avutadi. Okay, now let's take one more case, case 3. So case 3 ki vachesarike, so here case 3 కి వచ్చేసరికి the number of moles equal అనుకుందాం. ఇక్కడ number of moles of the gaseous reactant and product are equal. That means here I am saying R is equal to P. So ఈ particular case లో మనకు ప్రెషర్ని డిక్రీజ్ చేయాలి, కానీ ఏ డైరెక్షన్లో వెళ్ళినా the influence will be same. So hence there is no effect of pressure. So no effect of pressure in this particular case. Understood? Is this clear? Okay. So next thing, let's look at
వాట్ ఇఫ్ ఐ డిక్రీజ్ ద ప్రెషర్? సో ఈసారి నేను ఏం చేస్తానంటే ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు డిక్రీజ్ ద ప్రెషర్. సో ఇట్ ఈస్ మీ హూ ఈస్ ట్రయింగ్ టు డిక్రీజ్ ద ప్రెషర్. సో అదే రియాక్షన్ మళ్ళీ రాస్తాను చూడండి. సో M which is a solid or liquid plus okay R capital R which is in equilibrium with P capital P which is in the gaseous state, and here I have N capital N which is a solid or liquid. Okay, so ఈ పర్టికులర్ రియాక్షన్లో ఈసారి నేను ఏం చేశాను, మీ trying to decrease the pressure. So it is me who is trying to decrease the pressure. So ఇప్పుడు pressure ని నేను డిక్రీజ్ చేస్తే సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది? వాట్ విల్ ద సిస్టమ్ డూ? సిస్టమ్ విల్ ట్రై టు ఇంక్రీజ్ ద ప్రెషర్. సో సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ విల్ ట్రై టు ఇంక్రీజ్ ద ప్రెషర్. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ప్రెషర్ని కనుక ఈ సిస్టమ్ ఇంక్రీజ్ చేయాలంటే ఇట్ హ్యాస్ టు మూవ్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ వేర్ దర్ ఈస్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్. సో ఇక్కడ లెస్ ప్రెషర్, more pressure. So if it is moving in the direction where there is increase in number of particles, obviously the pressure will actually increase. So now tell me something, how can this pressure be increased? So if pressure need increase cheyali ani ante the reaction has to move in the direction. The reaction must move in direction where there is increase in number of moles of reactant or product. So ఏ కేసులో అయితే నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయో ఆ డైరెక్షన్లో మనకు రియాక్షన్ అనేది మూవ్ అవ్వాలి. సో ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ కూడా కేస్ 1. సో కేస్ 1 ఈసారి ఏం తీసుకుంటానంటే if the R value is greater than P. So this is the same condition I took, right? So R is greater than P తీసుకున్నాను ఈసారి కూడా. So if R is greater than P, that means the number of particles on the reactant side in the gaseous state are more than this side. So అదే కనుక if I have to increase the pressure, if the system is moving in the backward direction, that will increase the number of particles. So that means బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్లో కనుక ఈ రియాక్షన్ మూవ్ అయినట్లయితే నాకు నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. ఇఫ్ ద నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఇంక్రీజెస్, దట్ ఇంక్రీజెస్ ద ప్రెషర్. సో ఈ పర్టికులర్ కేస్లో కెన్ ఐ సే దట్ ద yield percentage ఆఫ్ రియాక్టెంట్ విల్ ఇంక్రీజ్? చెప్పచ్చా? Absolutely I can say that the yield percentage of the reactant will increase. Okay. Then how about case 2? Mari case 2 చూద్దాం. So let's take case 2 where you have reactants, the number of particles of the reactants are less than that of the product. And stoichiometric question, this is less than this. So ఈ particular case లో మరి reaction ఎలా మూవ్ అవ్వాలి? So it has to move in the direction where there is increase in number of particles. So particles ఎక్కడ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి? It from forward direction లో మూవ్ అయినట్లయితే మనకు number of particles ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. So that means this will favor forward direction. కదా? సో ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఆర్ ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్. సో ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఇది ఫేవర్ చేస్తుంది కనుక దట్ మీన్స్ ఈల్డ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుందా ఈ పర్టికులర్ కేసులో? ఎస్, దిస్ ఇంక్రీజెస్ ద ఈల్డ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్. డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ స్టిల్ హియర్? ఈల్డ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ అనేది ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో లెట్ మీ టేక్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్. సో ప్రీవియస్గా ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం కదా, ఈసారి కూడా లెట్ మీ టేక్ దిస్ N2 plus 3H2 గివింగ్ రైస్ టు 2NH3. ఓకే, బిఫోర్ ఐ టేక్ దిస్ లెట్ మీ, ఇది ఒక గ్యాషియస్, ఇది ఒక గ్యాస్, ఇది ఒక గ్యాస్, అంతే కదా. సో బిఫోర్ ఐ టేక్ దట్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ ఫినిష్ ద కేస్ 3. సో కేస్ 3కి వచ్చేసరికి ఓకే, లెట్ మీ రైట్ ద కేస్ 3 హియర్. So case 3లో what am I doing? Reactant number of moles are equal to product number of moles అనుకోండి. So
సో ఇఫ్ దే ఆర్ ఈక్వల్ మనం ప్రెషర్ని ఇంక్రీజ్ చేయాలి. సో ఏ డైరెక్షన్లో పోయినా దెర్ ఈస్ సేమ్ నంబర్ ఆఫ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్. సో ఆబ్వియస్గా ఈ పర్టికులర్ కేసులో కూడా ప్రెషర్ హ్యాస్ నో ఎఫెక్ట్. సో ప్రెషర్ హ్యాస్ no effect on the reaction. Understood? Is this clear? So ee particular reaction ki rendu cases ela untayo chuddam. So one thing is for sure here. So ikkada naku R value P value chusinattlaithe rendu gas. So here my R value is equal to how much? 3 plus 1, that is equal to total 4. So ikkada naku ee P value chusinattlaithe here it is only 2. So this P value is becoming equal to 2. Okay, this is very clear. I'm talking about the number of particles, R and P values. So ee particular case lo pressure ni decrease cheste increase cheste em avutundo chuddam. So first case I will take for this is what happens if I increase pressure. So నేను pressure ni increase చేశాను అనుకోండి, system ఏం చేస్తుంది? So my system will try to decrease pressure. So system pressure ni decrease cheyalante ela decrease cheyochu? It has to move in the direction where there is decrease in number of particles. So ikkada 4 particles unnai, ikkademo 2 particles unnai. So that means it has to move in the direction ekkadaithe naku decrease in number of particles kanipistayo aa direction lo reaction move avvali. So if it is moving in this particular direction, then the forward reaction is favored. Can I say this? So that means it will move in the direction where there is decrease in number of particles. The decrease in particles, ఇది ఎక్కడ జరుగుతుంది? Particles or moles ఏదైనా అనొచ్చు, because both are measure of one another. So that means this will favor which direction? Forward direction. అంటే ఈ పర్టికులర్ రియాక్షన్లో మనకు హై yield ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ అనేది రావాలి అని అంటే మనకు యూ హ్యావ్ టు ఇంక్రీజ్ ద ప్రెషర్. సో దట్ మీన్స్ ద yield ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ? సో yield అనేది yield of product increases. Do you understand this? Okay, now let's take case 2. So case 2 కి వచ్చేసరికి ఈసారి let's take what happens if we are decreasing the pressure. మన ప్రెషర్ని డిక్రీజ్ చేస్తే సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది? మళ్ళీ సిస్టమ్ విల్ ట్రై టు ఇంక్రీజ్ ద ప్రెషర్. సో సిస్టమ్ ప్రెషర్ని ఇంక్రీజ్ చేయాలంటే ఎలా ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు? ఇట్ హ్యాస్ టు ఇంక్రీజ్ ద నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్. సో ఇక్కడ మనకి ఇదంతా క్లోజ్ సిస్టంలో జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ మనకు 2 particles ఉన్నాయి. ఇదే 2 particles కనుక ఇది 4 particlesగా కన్వర్ట్ చేసినట్లయితే నాకు ప్రెషర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుందా? సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ద రియాక్షన్ విల్ బీ ట్రయింగ్ టు మూవ్ ఇన్ ద బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్. సో ఇక్కడ నాకు బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతుందా? దట్ మీన్స్ కెన్ యూ టెల్ మీ అబౌట్ ద yield of the product decrease అవుతుందా ఇంక్రీజ్ అవుతుందా ఈ కేసులో? సో ఇఫ్ యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద yield, ఓకే, సో yield పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ ఏమో డిక్రీజ్ అవుతుంది. అదే కనుక రియాక్టెంట్ అయితే ఈ పర్టికులర్ కేసులో ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. డూ యూ అండర్స్టాండ్? సో వాట్ ఫేవర్స్ దిస్ పర్టికులర్ ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్? కెన్ ఐ సే high pressure favors this particular reaction? Increase in pressure ante high pressure will actually favor this particular reaction. Do you understand this? So ila manaku pressure anedi equilibrium ni influence chestadi. Okay, so now let's try to understand how the temperature will influence. So we understood about the pressure as well as the concentration. So now let's talk about the temperature. సో టెంపరేచర్ అనేది ఒక పర్టికులర్ రియాక్షన్ ఏదైతే ఈక్విలిబ్రియంలో ఉందో ఆ రియాక్షన్ని ఎలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది? విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ హియర్. ఓకే, సో లెట్ మీ టేక్ హియర్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ టెంపరేచర్. సో నౌ వీ హ్యావ్ టెంపరేచర్. సో ఈసారి మనం టెంపరేచర్ని తీసుకున్నట్లయితే ఓకే, సో మళ్ళీ సేమ్ ఒక ఈక్విలిబ్రియం కెమికల్ రియాక్షన్ తీసుకోవాలి. సో లెట్ మీ టేక్ ఒక ఫిజికల్ ప్రాసెస్ తీసుకుందామా? ఓకే, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ దట్ యాజ్ ఎ సపరేట్ కేస్. సో నార్మల్గా ఒక రియాక్షన్ తీసేసుకుందాం ఇక్కడ. సో ఒక రియాక్షన్ ఏం చేస్తున్నానంటే లెట్స్ సే ఐ హ్యావ్ ఎ రియాక్షన్ ఆర్ దట్ ఈస్ రిజల్టింగ్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎ ప్రోడక్ట్ పి. అండ్ ఈ పర్టికులర్ రియాక్షన్ని నేను ఏమని డిక్లేర్ చేస్తున్నానంటే ఇది ఒక ఓకే, లెట్స్ నాట్ సే దిస్
whether it is exothermic or endothermic. రెండు కేసెస్లో డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఫస్ట్ థింగ్ లెట్ మీ టేక్ కేస్ 1. సో కేస్ 1 ఏం తీసుకుంటానంటే, కేస్ 1 ఏంటంటే ఇది ఒక ఎగ్జోథర్మిక్ రియాక్షన్. సో ఎగ్జోథర్మిక్ రియాక్షన్ అనుకుందాం. సో ఇది కనుక ఎగ్జోథర్మిక్ రియాక్షన్ అంటే దాని అర్థం ఏంటి, మనకు ఎనర్జీ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది. సో దట్ మీన్స్ దీన్ని నేను ఎలా రాస్తానంటే, I will write it this way. So where I have reactant R, this is resulting in the formation of a product P plus some amount of energy is released. Okay, some amount of energy is released. అసలు టెంపరేచర్ని మనం ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం? దిస్ ఈస్ రెఫర్డ్ టు యాజ్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ హాట్నెస్ ఆర్ కోల్డ్నెస్ ఆఫ్ ఏ బాడీ, అంతే కదా. దిస్ ఈస్ డిగ్రీ ఆఫ్ హాట్నెస్ ఆర్ coldness of a body, ante kada. So this is the meaning of this. Okay, so we know that ikkada case 1 lo idoka exothermic reaction. So ee case lo nenu em chestunanante, I am increasing the temperature. Let's say what I am doing, me increasing the temperature. So Chatalier principle prakaram system em chestadi, టెంపరేచర్ని డిక్రీజ్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంది, అంతే కదా. సో ఇట్ విల్ ట్రై టు, అప్పుడు సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది అంటే, ఇట్ విల్ ట్రై టు డిక్రీజ్ ద టెంపరేచర్. సో సిస్టమ్ అనేది టెంపరేచర్ని డిక్రీజ్ చెయ్యాలి అని అంటే ఎలా డిక్రీజ్ చేయగలదు? సో ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ కన్జ్యూమింగ్ దిస్ ఎనర్జీ టు ఇట్ సెల్ఫ్, ఎనర్జీ రిలీజ్ చేసింది అనుకోండి, హాట్నెస్ అనేది పెరిగిపోతుంది. అదే కనుక అదే ఎనర్జీని ఇది కన్జ్యూమ్ చేసేసుకునింది అనుకోండి, ఇది తీసేసుకుంది అనుకోండి, అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? హాట్నెస్ డిక్రీజ్ అవుతుంది కదా. సో నౌ టు డిక్రీజ్ ద టెంపరేచర్, ఇట్ విల్ ట్రై టు కన్జ్యూమ్ ద ఎనర్జీ టువర్డ్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ అండ్ ఇట్ విల్ ట్రై టు మూవ్ ద రియాక్షన్ ఇన్ ద బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్. డు యూ అండర్స్టాండ్ దిస్? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో నేను టెంపరేచర్ని ఇంక్రీజ్ చేశాను, సో సిస్టమ్ టెంపరేచర్ని డిక్రీజ్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. సో సిస్టమ్ టెంపరేచర్ని ఎలా డిక్రీజ్ చేయగలదు? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కన్జ్యూమింగ్ దిస్ ఎనర్జీ, ఓన్లీ దెన్ ద టెంపరేచర్ క్యాన్ బి డిక్రీజ్డ్. సో నౌ ఇట్ హ్యాస్ టు మూవ్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ వేర్ ఇట్ కన్జ్యూమ్స్ ద ఎనర్జీ. కన్జ్యూమ్ ద ఎనర్జీ, ఆ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతుంది ఒక రియాక్షన్ అనేది. సో ఎలా ఈ పర్టికులర్ రియాక్షన్లో ఎనర్జీ ఎప్పుడు కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటుంది? ఇఫ్ ద రియాక్షన్ ఇస్ మూవింగ్ ఇన్ ద బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్. So that means, can I say increase in temperature for an exothermic reaction favors the backward process? So that means obvious ga this will favor backward direction. ikkada backward direction ante dan ardham enti? What can you comment about the yield of the product? So yield of the reactant, yield of reactant increase avutadi ee case lo. Yield of reactant will increase in this particular case. Do you understand this? Okay. Let's take for example, I am decreasing the temperature. ఈసారి నేను ఏం చేస్తున్నానంటే, ఇదే కేసులో me trying to decrease the temperature. సో నేను టెంపరేచర్ని డిక్రీజ్ చేశానంటే సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది? టెంపరేచర్ని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. సో సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది అంటే, ఇట్ విల్ ట్రై టు ఇంక్రీజ్ ద టెంపరేచర్. ఓకేనా? ఇంక్రీజ్ ద టెంపరేచర్. సో ఇప్పుడు సిస్టమ్ అనేది టెంపరేచర్ని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి ప్రయత్నించింది అనుకోండి. ఫస్ట్ థింగ్, ఇది ఒక ఈక్విలిబ్రియం ప్రాసెస్. సో ఈ ఈక్విలిబ్రియం ప్రాసెస్లో సిస్టమ్ టెంపరేచర్ని ఇంక్రీజ్ చేయాలంటే ఇట్ హ్యాస్ టు రిలీజ్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. So that means to increase the temperature, it has to move in the direction where it releases energy. So that means it has to move in the direction where there is release of energy. So release of energy direction lo oka particular reaction move ayinatlaite manaku obvious ga system will increase its temperature. So ee particular reaction ni manam gavaninchiనట్లయితే ఏ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అయితే మనకు ఎనర్జీ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ ఇన్ ద ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్. సో దట్ మీన్స్, కెన్ ఐ సే ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ రియాక్షన్ ఫేవర్స్ ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్. సో ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఫేవర్ జరుగుతుంది కాబట్టి, వాట్ కెన్ యూ టెల్ మీ అబౌట్ ద yield of the product ఏమవుతుంది?
ఇంక్రీజ్ అవుతుందని చెప్పొచ్చా? కెన్ ఐ సే దట్ ఇట్ ఇంక్రీజెస్? విల్ యూ అగ్రీ విత్ మీ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ కేస్? ఎస్, అబ్సల్యూట్లీ. ఓకే, సో నెక్స్ట్ థింగ్, లెట్స్ లుక్ అట్ దిస్ పర్టికులర్ రియాక్షన్. ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. సో ఇక్కడ మనం ఏదైతే రాసామో, లెట్స్ టేక్ వన్ ఎగ్జోథర్మిక్ రియాక్షన్ అండ్ వన్ టేక్ ఎగ్జాంపుల్. సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాను. సో లెట్స్ సే ఐ హ్యావ్ N2 plus 3H2 give rise to 2NH3. సో ఇది ఒక ఎగ్జోథర్మిక్ రియాక్షన్. సో ఇక్కడ నాకు ఎనర్జీ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది. ఓకే, ఐ హ్యావ్ రిటర్న్ ఇట్, ఎనర్జీ ఈజ్ రిలీజ్డ్. సో ఈ పర్టికులర్ రియాక్షన్కి నేను టెంపరేచర్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? లెట్స్ ట్రై టు లుక్ అట్ బోత్ ద కేసెస్. ఇక్కడ ఫస్ట్లో నేను ఒకవేళ టెంపరేచర్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తే, సో నేనేం చేశాను? మీ టెంపరేచర్ని ఇంక్రీజ్ చేశాను. అప్పుడు సిస్టమ్ ఏం చేసింది? అంటే టెంపరేచర్ని డిక్రీజ్ చేయడానికి ప్రయత్నించింది. సో టెంపరేచర్ని ఇది ఎలా డిక్రీజ్ చేస్తుంది? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ ఇన్ ద బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్. సో దట్ మీన్స్ దిస్ విల్ ఫేవర్ బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్. కరెక్ట్? ఇది బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఫేవర్ అవుతుంది కనుక దెర్ ఈస్ ఈల్డ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ విల్ యాక్చువల్లీ డిక్రీజ్. అంటే ఈ పర్టికులర్ రియాక్షన్ యొక్క టెంపరేచర్ని నేను కనుక ఇంక్రీజ్ చేసినట్లయితే ద ఈల్డ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్, రియాక్టెంట్ రాయట్లేదు, ఈల్డ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ అనేది మనకు డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఈల్డ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కనుక ఇట్ విల్ ఫేవర్ బ్యాక్వర్డ్ ప్రాసెస్. సో ఈల్డ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ద రియాక్టెంట్ ప్రోడక్ట్ విల్ డిక్రీజ్. సో అంటే ఈ రియాక్షన్ చేసేటప్పుడు మనం హై టెంపరేచర్స్ తీసుకోకూడదు అన్న విషయాన్ని ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ అయితే మనకు తెలియజేస్తుంది. ఓకే, ఒకవేళ లెట్స్ సే ఐఎమ్ డిక్రీజింగ్ ద టెంపరేచర్. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే మీ డిక్రీజింగ్ టెంపరేచర్, నేను టెంపరేచర్ని డిక్రీజ్ చేస్తే అప్పుడు సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది? టెంపరేచర్ని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. సో సిస్టమ్ విల్ ట్రై టు ఇంక్రీజ్ ద టెంపరేచర్. ఓకే, సో టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేయాలంటే ఇట్ హ్యాస్ టు రిలీజ్ మోర్ ఎనర్జీ. సో దట్ మీన్స్ దిస్ విల్ ఫేవర్ ఫార్వర్డ్ ప్రాసెస్. ఇది ఫార్వర్డ్ ప్రాసెస్ని ఫేవర్ చేస్తుంది కదా. సో ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ని ఫేవర్ చేసిందంటే ఈల్డ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందా? దట్ మీన్స్ ఈ కేసులో ఈల్డ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ అంటే మన అమోనియా ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో దట్ మీన్స్ ఈ పర్టికులర్ ప్రాసెస్లో అమోనియా ఈల్డ్ని కనుక నేను పెంచాలి అని అంటే ఐ హ్యావ్ టు డిక్రీజ్ ద టెంపరేచర్. దట్ ఈస్ ఫర్ షూర్. కానీ ఇక్కడ ఒక చిన్న ఇష్యూ ఉంది. ఏంటంటే ఈ పర్టికులర్ రియాక్షన్ ఏదైతే ఉందో, ఓకే, సో దీని యొక్క రియాక్షన్ని, ఇది ఒక ఎగ్జోథర్మిక్ రియాక్షన్ కదా, సో దీని యొక్క గ్రాఫ్ని ప్లాట్ చేస్తాను చూడండి. ఈ పర్టికులర్ రియాక్షన్ యొక్క గ్రాఫ్ ఎలా ఉంటుందంటే, అబ్జర్వ్ దిస్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ హియర్. సో ఇది రియాక్టెంట్స్ యొక్క ఎనర్జీ అనుకుందాం. ఓకే, సో ఆబ్వియస్గా ఏం జరుగుతుంది? సో మనకి ఇది ఒక ఎగ్జోథర్మిక్ రియాక్షన్ కాబట్టి, సో దిస్ విల్ బీ ద గ్రాఫ్ ఫర్ అన్ ఎగ్జోథర్మిక్ రియాక్షన్. కరెక్ట్? సో ఇది మనకు రియాక్టెంట్స్ యొక్క ఎనర్జీ, ఇది మనకు ప్రోడక్ట్స్ యొక్క ఎనర్జీ. సో ఇది ఒక ఎగ్జోథర్మిక్ రియాక్షన్. సో మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఈజ్ రిలీజ్డ్ ఇన్ ఎగ్జోథర్మిక్ రియాక్షన్ మనకు తెలుసు. ఓకే, సో ఈ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ అనేది జరగాలి అని అంటే దెర్ ఈస్ ఆల్వేస్ అన్ యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ బ్యారియర్. అంటే మనకు కంపల్సరీ రియాక్టెంట్ నైట్రోజన్, హైడ్రోజన్ ఏదైతే ఉందో అది ఇంత ఎనర్జీని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటేనే మనకి రియాక్షన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. అవునా కాదా? సో దట్ మీన్స్ మనకి రియాక్షన్ అనేది ప్రొసీడ్ అవ్వాలి అని అంటే ఇక్కడ ఈల్డ్ పర్సంటేజ్ అయితే మనకి హై ఉంటుంది, చాలా ఎక్కువగానే ఉంటుంది, ఎక్కువ ప్రోడక్ట్ అయితే ఫామ్ అవుతుంది. కానీ ఎంత సమయంలో? దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. సో టెంపరేచర్, ఇక్కడ నేను టెంపరేచర్ని డిక్రీజ్ చేసిన దానివల్ల ఏం జరుగుతుందంటే ఇక్కడున్న రియాక్టెంట్ మాలిక్యూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి కావాల్సిన, ఓకే, ఎగ్జైటేషన్కి కావాల్సిన ఎనర్జీ అంటే ద ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ దట్ ఆర్ పొసెసింగ్ ద యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ ఈ పర్టికులర్ కేసులో డిక్రీజ్ అయిపోతాయి. ఇంకొక గ్రాఫ్ ఉంది, అది దేన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది అంటే ఐ విల్ షో యూ వన్ మోర్ గ్రాఫ్. సో ఈ గ్రాఫ్ అనేది ఏది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది అంటే దిస్ ఈస్ ద ఎనర్జీ, ఓకే సారీ, దిస్ ఈస్ ద ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్. సో ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఇది ఎనర్జీ అన్నమాట. సో నార్మల్గా ఈ గ్రాఫ్ అసలు ఈ గ్రాఫ్ ఏంటంటే మనకు నార్మల్గా రియాక్టెంట్కి ఇంత ఎనర్జీ ఉంటుంది. సో ఏదన్నా రియాక్షన్ అనేది మనకి ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ ఫామ్ అవ్వాలంటే, సో హియర్ దిస్ ఇస్ ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ రియాక్షన్.
So that is how the the reaction is proceeding in this direction where reactant is forming product. So ఇది ఎనర్జీ అనమాట. సో మనకు రియాక్టెంట్కి ఎనర్జీ ఉంటుంది. సో రియాక్టెంట్ అనేది ఎనర్జీని లూజ్ అయ్యి ఈ పర్టికులర్ ఎనర్జీని గెయిన్ చేసుకొని ఇక్కడ ఈ స్టేట్ని రీచ్ అయిన తర్వాత మనకు ప్రోడక్ట్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది ఒక ఎగ్జోథర్మిక్ రియాక్షన్లో. ఓకే, సో ఎగ్జోథర్మిక్ రియాక్షన్ అంటే ఇక్కడ ఇది ఎనర్జీ అబ్జర్వ్డ్. సో ఈ రీజియన్ మొత్తం దేన్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది అంటే ఈ రీజియన్ మొత్తం ఏదంటే ఎనర్జీ అబ్జర్వ్డ్, ఎనర్జీ అబ్జర్వ్డ్ అనమాట. మరి ఈ రీజియన్ మీరు గమనించినట్లయితే దిస్ ఇస్ ద ఎనర్జీ రిలీజ్డ్, ఎనర్జీ రిలీజ్డ్ ఎందుకంటే కిందికి ఉంది కాబట్టి ఇలా కిందికి ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఇక్కడంతా ఎనర్జీ రిలీజ్ చేస్తారు. అంటే మీరు గమనించినట్లయితే ఎనర్జీ రిలీజ్డే ఎక్కువ ఉంది కంపేర్ టు ద ఇది ఇంత ఎనర్జీ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే ఎనర్జీ రిలీజ్ ఈ ప్రాసెస్ మొత్తం ఈ డైరెక్షన్లో మొత్తం ఇంత ఎనర్జీ అనేది రిలీజ్ చేస్తుంది. సో ఓవరాల్గా మనం చూసినట్లయితే అబ్జర్వ్ చేసుకున్న ఎనర్జీ కంటే రిలీజ్ చేసిన ఎనర్జీయే ఎక్కువ. అందుకని దీన్ని ఒక ఎగ్జోథర్మిక్ గ్రాఫ్ అని చెప్పి పిలిచాం. ఫర్ ఎగ్జోథర్మిక్ రియాక్షన్ ఇలా గ్రాఫ్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఈ పర్టికులర్ కేసులో ఈ పర్టికులర్ రియాక్షన్కి మనం గమనించినట్లయితే మనం తక్కువ టెంపరేచర్ తీసుకుంటే ఈల్డ్ అయితే ఎక్కువ వస్తుంది. కానీ అసలు తక్కువ టెంపరేచర్ తీసుకున్నప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ద రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఇస్ వెరీ 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 స్లోగా ఉంటుంది. ఎందుకు చాలా స్లోగా ఉంటుంది అని అంటే తక్కువ టెంపరేచర్స్ దగ్గర ఏమవుతుంది అంటే మనకు పార్టికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి యొక్క ఎనర్జీస్ మనం గమనించినట్లయితే ఆ గ్రాఫ్ ఇలా ఉంటుంది. సో ఒకవేళ నేను ఇక్కడ ఇది యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ అన్నాను అనుకోండి, అంటే ఏదైనా ఒక రియాక్టెంట్ కనుక ప్రోడక్ట్గా కన్వర్ట్ అవ్వాలి అని అంటే ఆ రియాక్టెంట్ యొక్క ఎనర్జీ దీన్ని క్రాస్ అయితే తప్ప, అంటే ఇక్కడ నేను రాశాను కదా, సో దిస్ ఈస్ ద యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ. ఈ ఎనర్జీ ఉంది కదా, సో ఈ ఎనర్జీ మొత్తం ఒక పర్టికులర్ అంటే ఒక రియాక్టెంట్కి కనుక అది ఉండవలసిన ఎనర్జీ కంటే ఇంత ఎక్కువ ఎనర్జీని ఇది అబ్జర్వ్ చేసుకున్నట్లయితే మాత్రమే మనకు ప్రోడక్ట్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను టెంపరేచర్ని తగ్గించిన దానివల్ల ఏం జరుగుతుందంటే ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ అనేది తగ్గిపోతాయి అన్నమాట. సో ఇక్కడ లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ ఎట్ ఏ టెంపరేచర్ T1. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేశాను, టెంపరేచర్ని డిక్రీజ్ చేశాను. సో టెంపరేచర్ని డిక్రీజ్ చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే నాకు ఈ పీక్ ఉంటా చూసారా, ఈ పీక్ అయితే పెరుగుతుంది, కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే దిస్ విల్ డిక్రీజ్. ఇక్కడ పీక్ ఇలా మూవ్ అవుతుంది. సో మీరు గమనించినట్లయితే ఇది T2. సో ఇక్కడ మనకు నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ అనేవి ఏవైతే ఉన్నాయో ఇనీషియల్గా ఇక్కడ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. హయ్యర్ టెంపరేచర్ ఉన్నప్పుడు ఎనర్జీ ఈ పర్టికులర్ పార్టికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి ఇంత ఎనర్జీ ఉండే పార్టికల్స్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి. కానీ ఇక్కడ నేను టెంపరేచర్ని డిక్రీజ్ చేశాను. దట్ మీన్స్ హియర్ మై T2 ఇస్ లెస్ దాన్ T1. సో ఇక్కడ నేను టెంపరేచర్ని డిక్రీజ్ చేసిన దానివల్ల ఏం జరిగిందంటే ఏవైతే పార్టికల్స్కి యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ ఉండాలో ఆ పార్టికల్స్ అనేవి కొంత తగ్గాయి, కొంత ఫ్రాక్షన్ అనేది తగ్గాయి. చూడండి గమనించండి, ఈ T1కి వచ్చేసరికి ఇది ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఆర్ మోర్, T2కి వచ్చేసరికి ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఆర్ లెస్ దాన్ దట్ ఆఫ్ ద T1. సో ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ మనకు తగ్గాయి అని అంటే నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ దట్ ఆర్ అండర్ గోయింగ్ ద రియాక్షన్ అనేది మనకు తగ్గిపోతాయి మనం కనుక టెంపరేచర్ని డిక్రీజ్ చేసినట్లయితే. సో అందుకనే మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ పర్టికులర్ కేసులో ఈల్డ్ని కాంప్రమైజ్ అవుతాం. ఈల్డ్ విషయంలో కాంప్రమైజ్ అవుతాం. ఎందుకు కాంప్రమైజ్ అవుతామంటే టు ఇంక్రీజ్ ద రేట్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్. సో రేట్ని మనం ఇంక్రీజ్ చేయాలంటే కొంత టెంపరేచర్ మనకి ఇక్కడ అవసరం అవుతుంది. సో ఎందుకు ఈ యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉంది, ఎందుకు ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ రియాక్టెంట్స్ నైట్రోజన్ హైడ్రోజన్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటికి ఇక్కడ ఎక్కువ ఒక బ్యారియర్ అనేది ఎక్కువ ఎనర్జీ బ్యారియర్ ఎందుకు వస్తుంది అని అంటే నైట్రోజన్ దగ్గర నైట్రోజన్కి మధ్య ట్రిపుల్ బాండ్ ఉంది. సో ట్రిపుల్ బాండ్ ఈజ్ అ బిట్ మోర్ స్ట్రాంగర్ బాండ్. సో ఇక్కడ ఉన్న నైట్రోజన్కి మధ్య ఉన్న ఈ ట్రిపుల్ బాండ్ వల్ల ఓకే ఈ బాండ్ని బ్రేక్ చేయాలంటే మనకు ఎక్కువ ఎనర్జీ అవసరం అవుతుంది. సో ప్రతి కెమికల్ రియాక్షన్లో మనకు జరిగేది ఏంటంటే ఎనర్జీ అనేది ఫస్ట్ అది బ్రేక్ చేయడానికి ఉపయోగించుకుంటుంది, బాండ్ బ్రేకేజ్కి ఉపయోగించుకొని తర్వాత బాండ్ ఫార్మేషన్ అప్పుడు ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ బాండ్ బ్రేకేజ్లో ఎనర్జీ ఉపయోగించుకొని బాండ్ ఫార్మేషన్ అప్పుడు ఎనర్జీ రిలీజ్ చేస్తుంది. సో ఎప్పుడైతే మనకు బాండ్ ఫార్మేషన్లో కనుక ఎక్కువ ఎనర్జీ రిలీజ్ చేసినట్లయితే ఉపయోగించుకునే దానికంటే ఆ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ అనేది ఎగ్జోథర్మిక్ ప్రాసెస్గా అవుతుంది. ఒకవేళ బాండ్ ఫార్మేషన్లో తక్కువ ఎనర్జీ రిలీజ్ చేసుకునే అనుకోండి ఉపయోగించుకునే దానికంటే ఆ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ అనేది ఎండోథర్మిక్ ప్రాసెస్ అవుతుంది అనమాట. సో ఇది ఒక ఎగ్జోథర్మిక్ ప్రాసెస్. సో ఈ ఎగ్జోథర్మిక్ ప్రాసెస్లో దీనికి ఎక్కువ ఎనర్జీ కావాల్సింది వస్తుంది. ఎందుకనంటే బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ట్రిపుల్ బాండ్ ఈ బాండ్ బ్రేకేజ్ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో ఎనర్జీ కావాల్సిన ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో అది కొంత ఎక్కువగా ఉంది వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు దిస్
రియాక్షన్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ విత్ హైడ్రోజన్ టు ఫార్మ్ అమోనియా. సో అందుకనే మనకి ఇక్కడ లో టెంపరేచర్ ఫేవర్ చేసినప్పటికీ కూడా మనం ఒక మోడరేట్ టెంపరేచర్ని మెయింటైన్ చేస్తాం. సో యాజ్ పర్ ద లీ చాట్లియస్ ప్రిన్సిపల్ లో టెంపరేచర్ ఫేవర్స్ మోర్ ఈల్డ్ ఆఫ్ అమోనియా, బట్ స్టిల్ వీ డోంట్ మెయింటైన్ లో టెంపరేచర్స్ హియర్. దీనికి గల కారణం ఏంటంటే వీ కాంప్రమైజ్ ది ఈల్డ్. టెంపరేచర్ పెంచిన దానివల్ల మనకు ఈల్డ్ అనేది తగ్గుతుంది, కానీ మనం కొంత ఈల్డ్ని కాంప్రమైజ్ అయ్యి వి విల్ ఫోకస్ ఆన్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్. సో రేట్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్, సో రేట్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్ ఎక్కువగా ఉండాలి అని అంటే ఎక్కువ పార్టికల్స్ ఈ యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ బ్యారియర్ని క్రాస్ అవ్వాలి. సో ఎక్కువ పార్టికల్స్ యాక్టివేషన్ ఎనర్జీని క్రాస్ అవ్వాలి అని అంటే ఎక్కువ పార్టికల్స్కి ఎక్కువ ఎనర్జీ ఉండాలి. సో ఎక్కువ పార్టికల్స్ ఎక్కువ ఎనర్జీ ఎప్పుడు ఉంటుంది అని అంటే వాటి యొక్క టెంపరేచర్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఈ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ పొసెసింగ్ దిస్ ఎనర్జీ విల్ ఆల్సో బీ మోర్. అదే కనుక నేను టెంపరేచర్ని డిక్రీజ్ చేసినప్పుడు ఇదే పాయింట్ దగ్గర సో ఇంత ఎనర్జీ ఒక రియాక్టెంట్కి ఉన్నట్లయితేనే మనకు ప్రోడక్ట్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ మనకు చూసినట్లయితే టెంపరేచర్ని డిక్రీజ్ చేసిన దానివల్ల ద ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ పొసెసింగ్ దిస్ ఎనర్జీ ఆల్సో డిక్రీజింగ్. అందుకని ఈ పర్టికులర్ కేసులో మాత్రం మనం లో టెంపరేచర్ తీసుకోకుండా ఒక మోడరేట్ టెంపరేచర్ని తీసుకుంటాం. డు యూ అండర్స్టాండ్ దిస్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఓకే. సో ఇన్ జనరల్గా అయితే లో టెంపరేచర్ ఫేవర్స్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్. ఓకే. సో నౌ లెట్స్ లుక్ అట్ ద అదర్ వన్, కేస్ 2. సో కేస్ 2 చూద్దాం. సో యూ హ్యావ్ కేస్ 2. సో కేస్ 2లో ఈ రియాక్షన్ ఆర్, ఓకే, ద రియాక్షన్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ అబ్జర్వింగ్ సమ్ ఎనర్జీ ఫర్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్. అంటే ఇది ఒక ఎండోథర్మిక్ ప్రాసెస్, అంతేనా? ఇస్ దిస్ రైట్? ఓకే. సో ఇది ఒక ఎండోథర్మిక్ ప్రాసెస్లో నేను చెప్పాను మీకు గ్రాఫ్ ఎలా ఉంటుందో చెప్పగలరా? దీని యొక్క గ్రాఫ్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇది కనుక నేను ఎనర్జీ అని చెప్పినట్లయితే ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ మై ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ రియాక్షన్, ఓకే, ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ అన్నట్లయితే నాకు ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ మై రియాక్టెంట్ అనుకోండి. ఇక్కడ నార్మల్గా ఏంటంటే ఇక్కడ ఎనర్జీ ఇది అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది. ఎండోథర్మిక్, ఈ కేస్ 2 రియాక్షన్ అనేది నేను ఏమని చెప్పాను? ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్ అని చెప్పాను కదా, ఎండోథర్మిక్. ఇది ఎండోథర్మిక్ అని చెప్పానంటే నాకు ఇది అబ్జర్వ్ చేసుకునే దానికంటే రిలీజ్ చేసే ఎనర్జీ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. సో దట్ మీన్స్ ఇక్కడ నాకు ఏదైతే ఉందో, లెట్ మీ రైట్ దిస్ ప్రాపర్లీ. ఓకే, ఇక్కడ నా రియాక్టెంట్ ఏదైతే ఉందో ఆ రియాక్టెంట్ యొక్క ఎనర్జీ ఇంతైతే ఇది అబ్జర్వ్ చేసుకునే ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉంటుంది, కానీ రిలీజ్ చేసేది మాత్రం తక్కువ రిలీజ్ చేస్తుంది. అంటే గమనించండి ఇక్కడ, అంటే మీరు గమనించినట్లయితే ఇక్కడ రియాక్టెంట్ ఎనర్జీ, ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ యొక్క ఎనర్జీ. సో ఇది అబ్జర్వ్ చేసుకునే ఎనర్జీ ఈ రీజియన్లో అంతా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది, ఇక్కడి నుంచి అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది. ఇంత ఎనర్జీ అబ్జర్వ్ చేసుకొని, కానీ ఇది రిలీజ్ చేసేది మాత్రం ఈ రీజియన్లో మాత్రం ఇక్కడ రిలీజ్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ రిలీజ్ చేసే ఎనర్జీ కంటే అబ్జర్వ్ చేసుకునే ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉందన్నమాట. సో హియర్ ఇట్ ఈస్ రిలీజింగ్, అబ్జర్వింగ్, దిస్ ఇస్ ద ఎనర్జీ అబ్జర్వ్డ్. అని రిలీజ్ చేసింది తక్కువ రిలీజ్ చేసింది, అందుకని దిస్ ఈస్ ద గ్రాఫ్ ఫర్ ఎండోథర్మిక్ ప్రాసెస్. ఓకే, ఇస్ దిస్ క్లియర్? డూ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్? ఓకే. సో ఇటువంటి కేసులో లెట్ మీ టేక్ వాట్ హ్యాపన్స్ ఇఫ్ ఐ ఇంక్రీజ్ ద టెంపరేచర్. నేనేం చేస్తున్నాను? ఇంక్రీజింగ్ ద టెంపరేచర్. సో నేను టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది? టెంపరేచర్ని డిక్రీజ్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంది కదా. ఎస్, ఆబ్వియస్గా నాకు సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది అంటే టెంపరేచర్ని డిక్రీజ్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. సో సిస్టమ్ విల్ ట్రై టు డిక్రీజ్ ద టెంపరేచర్, అంతేనా? సో ఇప్పుడు సిస్టమ్ కనుక టెంపరేచర్ని డిక్రీజ్ చేయాలి అని అంటే ఇట్ హ్యాస్ టు కన్జ్యూమ్ ద ఎనర్జీ. సో ఇఫ్ ఇట్ కన్జ్యూమ్స్ ద ఎనర్జీ అంటే నాకు రియాక్షన్ అనేది ఏదైతే ఉందో ఇట్ మస్ట్ మూవ్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ వేర్ ఇట్ కన్జ్యూమ్స్ ద ఎనర్జీ. సో ఏ కేసులో మనకి ఈ పర్టికులర్ రియాక్షన్లో ఎనర్జీ కన్జ్యూమ్ చేస్తుంది? సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ ఇన్ ద ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఇట్ విల్ కన్జ్యూమ్ ద ఎనర్జీ. అంటే ఇంక్రీజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ ఫర్ అన్ ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్ ఫేవర్స్ ద ఫార్వర్డ్ ప్రాసెస్. డూ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్? అంటే దిస్ విల్ ఫేవర్స్ ద ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్. సో అంటే దిస్ విల్ ఫేవర్ విచ్ రియాక్షన్? ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ ఫేవర్ చేస్తుందా? సో ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ అంటే దాని అర్థం ఏంటి? వాట్ కెన్ ఐ కమెంట్ అబౌట్ ద ఈల్డ్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్? సో హియర్ మై ఈల్డ్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుందా? మై ఈల్డ్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ ఇట్ విల్ ఇంక్రీజ్.
అర్థమైందా? Do you understand this? ఈ పర్టికులర్ కేసులో లెట్స్ సే ఐఎమ్ డిక్రీజింగ్ ద టెంపరేచర్. సో నేనేం చేస్తున్నానంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇంక్రీజింగ్ ద టెంపరేచర్, ఈ కేసులో మీ ట్రయింగ్ టు డిక్రీజ్ ద టెంపరేచర్. సో నేను టెంపరేచర్ని డిక్రీజ్ చేస్తే సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది? టెంపరేచర్ని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. సో వాట్ విల్ సిస్టమ్ ట్రై టు డూ? సో సిస్టమ్ విల్ ట్రై టు ఇంక్రీజ్ ద టెంపరేచర్. సో సిస్టమ్ కనుక టెంపరేచర్ని ఇంక్రీజ్ చేయాలని ప్రయత్నించినట్లయితే ఒక సిస్టమ్ టెంపరేచర్ని ఎలా ఇంక్రీజ్ చేయగలదు? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రిలీజింగ్ ద ఎనర్జీ. సో ఇది ఎనర్జీని రిలీజ్ చేయాలంటే ఏ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవ్వాలి? ఇట్ హ్యాస్ టు మూవ్ ఇన్ ద బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో దట్ మీన్స్ ఒక ఎండోథర్మిక్ ప్రాసెస్కి ఇట్ విల్ మూవ్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ వేర్ దెర్ ఈస్ రిలీజ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. ఏ కేసులో రిలీజ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఉంటుంది? ఇక్కడ నాకు ఒకవేళ రియాక్షన్ కనుక బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అయినట్లయితే, బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్లో కనుక మనకు రియాక్షన్ మూవ్ అయినట్లయితే ఆ పర్టికులర్ కేసులో నాకు ఎనర్జీ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది. సో దట్ మీన్స్ ఒక ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్లో నేను కనుక టెంపరేచర్ని డిక్రీజ్ చేసినట్లయితే ద రియాక్షన్ విల్ ఫేవర్ బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్. కరెక్ట్? సో వాట్ హ్యాపెన్స్ టు ద ఈల్డ్ ఆఫ్ ద రియాక్టెంట్? సో ఈ పర్టికులర్ కేసులో ఈల్డ్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఈల్డ్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్ ఇంక్రీజ్ వెరాజ్ ద ఈల్డ్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ విల్ డిక్రీజ్ అనమాట. సో రియాక్టెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందంటే ప్రోడక్ట్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ హియర్. డూ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? సో ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాం ఎండోథర్మిక్. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ ఐ హ్యావ్ PCl5. So PCl5 ni konta energy, if it has some amount of energy, that will result in the formation of PCl3 plus Cl2. So initial ga nenu gases, I did not specify their states na. So idi oka gas, idi gas, and this is also a gas. So ikkada kuda I am taking here as one gas. So ikkada kuda oka gas తీసుకుంటున్నాను, ikkada oka gas. So ee particular reaction oka endothermic reaction. సో ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఐ వాంట్ టు ఇంక్రీజ్ ద రేట్ ఆఫ్ ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్. వాట్ షుడ్ ఐ డూ? సో ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్ కనుక, సో ఇక్కడ రెండు కేసెస్ లెట్స్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ విత్ డిక్రీజ్ ఇన్ టెంపరేచర్, ఇంక్రీజ్ ఇన్ టెంపరేచర్. సో ఫస్ట్ కేసులో నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఐఎమ్ డిక్రీజింగ్ టెంపరేచర్. సో ఇట్ ఈస్ మీ వాట్ ఐ డిడ్ టు ద సిస్టమ్, ఐ డిక్రీజ్ ద టెంపరేచర్. సో నేను టెంపరేచర్ని డిక్రీజ్ చేస్తే సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది? సో సిస్టమ్ విల్ ట్రై టు ఇంక్రీజ్ ద టెంపరేచర్. సో ఇంక్రీజ్ ద టెంపరేచర్ అంటే ఎలా టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేయగలదు? ఇఫ్ ద రియాక్షన్ ఈస్ మూవింగ్ ఇన్ ద బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్, నాకు ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది కనుక ఆబ్వియస్గా ఇట్ విల్ ఇంక్రీజ్ ద టెంపరేచర్. సో అప్పుడు కంపల్సరీ కెన్ ఐ సే దట్ ఇట్ విల్ మూవ్ ఇన్ ద బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్? రియాక్షన్ విల్ బి మూవింగ్ ఇన్ ద బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్. బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అయినట్లయితే నాకు టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందా? Obviously. So that means what will talk, can you talk about the yield percentage of the reactant will increase? So that means e particular case lo forward reaction is not favored. So that means I can say yield percentage of product ఏమవుతుందంటే డిక్రీజ్ అవుతుంది, whereas yield percentage of reactant అయితే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట. Do you understand this? So with decrease in temperature. So ide process ki what happens if I increase the temperature? What am I doing here? I am increasing the temperature. So నేను టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది? టెంపరేచర్ని డిక్రీజ్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. సో సిస్టమ్ విల్ ట్రై టు డిక్రీజ్ ద టెంపరేచర్. సో టెంపరేచర్ని డిక్రీజ్ చేయాలంటే రియాక్షన్ ఏ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవ్వాలి? ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అయితే ఇట్ విల్ కన్జ్యూమ్ ద ఎనర్జీ. ఇఫ్ ఇట్ కన్జ్యూమ్స్ ద ఎనర్జీ ఇట్ విల్ ట్రై టు డిక్రీజ్ ద టెంపరేచర్. సో దట్ మీన్స్ హియర్ ఇట్ విల్ ఫేవర్ ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్. కరెక్ట్? ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ ఫేవర్ అవుతుందా? yield percentage of product increase అవుతుందా? Do you understand this? So this is how you explain based for an endothermic reaction. అర్థమైందా? Is this clear? Now tell me one thing, ఒక చిన్న physical process తీసుకుందాం. So let's say I have water. So water which is in the liquid state. Okay.
So I am converting this into water that is in the gaseous state. So ఈ ప్రాసెస్ ఏంటి, ఇది ఒక ఎగ్జోథర్మిక్ ప్రాసెస్ ఏనా? సో దిస్ ఇస్ అన్ ఎండోథర్మిక్ ప్రాసెస్. ఎండోథర్మిక్ ప్రాసెస్, ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్, ఎండోథర్మిక్ ప్రాసెస్ ఇన్ ద ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్. సో అందుకని ఈ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ జరగాలి అని అంటే నేను ఏం చేయాలి? వాట్ షుడ్ ఐ డూ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ కేస్? సో దట్ మీన్స్ ఈ ప్రాసెస్ అనేది జరగాలి అని అంటే, సో ఫస్ట్ థింగ్ ఇట్ ఈస్ అబ్జర్వింగ్ ద ఎనర్జీ. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అబ్జర్వింగ్ ద ఎనర్జీ, దట్ మీన్స్ ఐ హ్యావ్ టు increase the pressure or decrease the temperature. If I increase the temperature, so ఈ పర్టికులర్ ప్రాసెస్కి కనుక యూ హ్యావ్ టు చెక్ ఫర్ బోత్ ద కేసెస్ అండ్ దెన్ కమ్ టు ద కన్క్లూజన్. సో ఈ కేసులో నేను ఏం చేస్తానంటే, లెట్ మీ ఇంక్రీజ్ ద టెంపరేచర్. ఇంక్రీజ్ టెంపరేచర్ ఎవరు చేశారు ఇది? సో మీ ఐ ఇంక్రీజ్ ద టెంపరేచర్. అప్పుడు సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది? సిస్టమ్ విల్ ట్రై టు డిక్రీజ్ ద టెంపరేచర్. సో టెంపరేచర్ని డిక్రీజ్ చేయాలంటే అప్పుడు సిస్టమ్ ఏం చేయాలి? ఇట్ హ్యాస్ టు కన్జ్యూమ్ ద ఎనర్జీ అండ్ మూవ్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ వేర్ ఇట్ కన్జ్యూమ్స్ ద ఎనర్జీ. సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఈ డైరెక్షన్లో, దట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ దిస్ హ్యాపెన్స్, అంతే కదా? సో ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్లో ఇట్ విల్ కన్జ్యూమ్ ఎనర్జీ, అంతే కదా? సో దట్ మీన్స్ what can you comment about the yield percentage? It will increase here. So the yield percentage of H2O in the gaseous state will increase. And ఈ ప్రాసెస్ జరగాలంటే నేను టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేసినట్లయితే the formation of the gaseous water will increase. Understood? So this is one thing you have to understand. సో నేను టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఇలా జరుగుతుంది అంటే మళ్ళీ నాకు ఈక్విలిబ్రియం మళ్ళీ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి ఈ అమౌంట్ ఆఫ్ గ్యాస్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది. Okay, do you understand? So this is also one of the reason why vapor pressure increases. మీకు గుర్తున్నట్లయితే మనం వేపర్ ప్రెషర్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు వేపర్ ప్రెషర్ ఇంక్రీజెస్ విత్ టెంపరేచర్ అన్నాం. అంటే వేపర్ ప్రెషర్ ఎప్పుడు డిఫైన్ చేస్తాం? ఈక్విలిబ్రియం దగ్గర డిఫైన్ చేస్తాం. సో మళ్ళీ నేను టెంపరేచర్ని ఇంక్రీజ్ చేసినప్పుడు సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ ఈక్విలిబ్రియంని మళ్ళీ రీఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ గ్యాస్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ గ్యాస్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అనడానికి కారణం ఏంటంటే ఈ ఈక్విలిబ్రియమే. నేను ఇక్కడ టెంపరేచర్ని మళ్ళీ ఇంక్రీజ్ చేసిన దానివల్ల ఈక్విలిబ్రియం డిస్టర్బ్ అయిపోయింది. సో మళ్ళీ ఆ టెంపరేచర్ని ఆ ఈక్విలిబ్రియంని రీఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇంకా ఎక్కువ H2O గ్యాస్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. అండర్స్టూడ్? డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? మీకు ఏదైనా అర్థం కాకపోతే యూ కెన్ ఆల్వేస్ కమెంట్ ఇన్ ద కమెంట్స్ ప్యానల్. ఐ విల్ రెస్పాండ్ టు యువర్ డౌట్స్. ఓకే, ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఓకే, సో నౌ ఇదే ప్రాసెస్, ఓకే, లెట్ మీ టేక్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ స్లైడ్, దెన్ లెట్స్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. సో ఇదే ప్రాసెస్ ఉంది కదా? సో లెట్ దట్ ఈస్ H2O విచ్ ఈస్ ఏ లిక్విడ్. సో ఇది కొంత ఎనర్జీని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది అండ్ దెన్ ఇట్ విల్ రిజల్ట్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ H2O గ్యాస్. ఈ ప్రాసెస్ జరగాలంటే ఒకటి మనం డిస్కవర్ చేసింది ఏంటంటే ఇంక్రీజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ ఫేవర్స్ దిస్ ఫార్వర్డ్ ప్రాసెస్. ఇంక్రీజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ అనేది మనకు ఫార్వర్డ్ ప్రాసెస్ని ఫేవర్ చేస్తుంది అన్న విషయం తెలుసుకున్నాం. దెన్ హౌ అబౌట్ ద ప్రెషర్? ప్రెషర్ గురించి ఏమైనా మాట్లాడగలరా? సో ప్రెషర్ గురించి మాట్లాడాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు లుక్ అట్ ద స్టేట్ ఆఫ్ ద రియాక్టెంట్ అండ్ ద ప్రోడక్ట్స్, అంటే స్టేట్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్స్ చూసుకోవాలి. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఐ హ్యావ్ ఏ ప్రోడక్ట్ దట్ ఈస్ ఇన్ ద గ్యాషియస్ ఫేజ్. సో ప్రెషర్ అనేది ఈ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయగలదు. సో ఇఫ్ దట్ ఈస్ ద కేస్, వాట్ హ్యాపన్స్ ఇఫ్ ఐ ఇంక్రీజ్ ద ప్రెషర్? సో లెట్ మీ టేక్ కేస్ 1. సో కేస్ 1లో నేను ఏం చేస్తున్నానంటే మీ ఇంక్రీజింగ్ ద ప్రెషర్, ఇంక్రీజింగ్ ద ప్రెషర్. అప్పుడు సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది? ప్రెషర్ని డిక్రీజ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది. సో సిస్టమ్ విల్ ట్రై టు డిక్రీజ్ ద ప్రెషర్. సో ప్రెషర్ని డిక్రీజ్ చేయాలనంటే ఎలా డిక్రీజ్ చేయొచ్చు? ఇట్ హ్యాస్ టు మూవ్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ వేర్ దెర్ ఇస్ డిక్రీజ్ ఇన్ నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్. సో నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఎక్కడ డిక్రీజ్ అవుతాయి? ఇన్ విచ్ డైరెక్షన్ ఇఫ్ ఐ గో ద నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ విల్ డిక్రీజ్? Obviously if I'm moving it in the backward direction, నాకు number of particles in the gaseous state decrease అవుతాయి కనుక, so obvious గా this will favor backward reaction. So that means the amount of formation of H2O liquid will increase. H2O liquid yield percentage will increase. Do you understand now? ఎందుకు మనం ప్రెషర్ కనుక మన అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్ని కనుక మనం కానీ పెంచినట్లయితే, డూ యూ అండర్స్టాండ్ వై ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ లిక్విడ్ విల్ బీ మోర్? ఎందుకంటే మనకి గ్యాషియస్ ఏదైతే ఉందో విచ్ ఇస్ ఇన్ ద గ్యాషియస్ స్టేట్, ఇట్ విల్ ట్రెండ్ టు మూవ్ ఇన్ టు లిక్విడ్ అనమాట. ఓకే, హై ప్రెషర్ విల్ ఫేవర్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ H2O లిక్విడ్.
ఓకే, సో అలానే లెట్స్ టేక్ కేస్ 2. సో కేస్ 2 చూసినట్లయితే మరి ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్సైడ్ ఏ కంటైనర్. ఓకే, సో కేస్ 2లో ఒకవేళ మీ డిక్రీజింగ్ ద ప్రెషర్, సో వాట్ am I doing? ఇట్ ఈస్ మీ డిక్రీజింగ్ ద ప్రెషర్. సో నేను ప్రెషర్ని డిక్రీజ్ చేస్తే సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది? ఇట్ విల్ ట్రై టు ఇంక్రీజ్ ద ప్రెషర్. సో సిస్టమ్ విల్ ట్రై టు ఇంక్రీజ్ ద ప్రెషర్, అంతే కదా. సో ప్రెషర్ని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంది కదా. డూ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్? సో అందుకనే మనకు నార్మల్గా ఓకే, సో ఒక క్లోజ్డ్ కంటైనర్లో కనుక ప్రెషర్ తక్కువ ఉందనుకోండి, సో సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది? ప్రెషర్ని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. సో ప్రెషర్ని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంది అంటే ఎందుకు ప్రయత్నిస్తుంది? ఈక్విలిబ్రియం అటైన్ అవ్వడానికి ఇది ఇలా ప్రయత్నిస్తుంది అనమాట. హియర్ ఆల్సో దిస్ ఇస్ ద రీజన్. హై ప్రెషర్ ఉన్నింది అనుకోండి, అంటే ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ గ్యాషెస్ పార్టికల్స్ ఉన్నాయనుకోండి మనకు, ఆబ్వియస్గా మనకు దట్ ఈస్ ద రీజన్. నార్మల్గా మనం ఒక పర్టికులర్ కంటైనర్లో ఓన్లీ గ్యాసియస్ వాటర్ పార్టికల్స్ తీసుకున్నట్లయితే మనకు వాటర్ ఫార్మేషన్ కొంత జరుగుతుంది. ఎందుకు వాటర్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది అనడానికి కారణం ఇదే. ఎందుకంటే ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి, సో సిస్టమ్ విల్ ట్రై టు డిక్రీజ్ ద ప్రెషర్ బై మూవింగ్ ద రియాక్షన్ ఇన్ ద బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్. అందుకే మనకు కొంత లిక్విడ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది, అది ఈక్విలిబ్రియంని ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తుంది. ఓకే, మరి ఈ పర్టికులర్ కేసులో నేను ఒక లిక్విడ్ని మాత్రమే తీసుకున్నాను అనుకోండి, మనకేం జరుగుతుంది? స్లోగా తక్కువ ప్రెషర్ ఉంది కనుక, కాబట్టి దెర్ ఇస్ ఎ డిక్రీజ్ ఇన్ ప్రెషర్ కనుక సిస్టమ్ అనేది ఈక్విలిబ్రియంని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. సో సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది? ప్రెషర్ని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. సో ప్రెషర్ని ఇంక్రీజ్ చేయాలంటే సిస్టమ్ ఏం చేయాలి? ఇట్ హ్యాస్ టు మూవ్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ వేర్ దెర్ ఇస్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్. అంటే కంపల్సరీ ఇది ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవ్వాలి కదా. ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అయినట్లయితే ద yield percentage ఆఫ్ ద గ్యాస్, సో H2O ఇన్ ద gaseous, దిస్ yield percentage ఇంక్రీజ్ అవుతుందా? డూ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? సో ఇట్ విల్ ట్రై టు ఇంక్రీజ్ ద ప్రెషర్, సో ఆబ్వియస్లీ నాకు ఇక్కడ yield percentage పెరుగుతుంది. సో ఒక క్లోజ్డ్ కంటైనర్లో ఒక లిక్విడ్ మాత్రమే తీసుకున్నప్పుడు పైన మనకు లో ప్రెషర్ మనం క్రియేట్ చేసినప్పుడు సిస్టమ్ విల్ ట్రై టు ఇంక్రీజ్ ద ప్రెషర్ టు అటైన్ దట్ ఈక్విలిబ్రియం. సో దిస్ ఇస్ ద రీజన్ వై ద ప్రెషర్ ఇంక్రీజెస్ ఇన్ దట్. అలానే ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే వాటర్ మాత్రమే, ఒక గ్యాస్ మాత్రమే తీసుకున్నప్పుడు వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ హై ప్రెషర్. సో మనం ప్రెషర్ని ఇంక్రీజ్ చేసాం కనుక సిస్టమ్ ప్రెషర్ని డిక్రీజ్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. సో ప్రెషర్ సిస్టమ్ని ఎలా ఆ పర్టికులర్ సిస్టంలో ప్రెషర్ని ఎలా డిక్రీజ్ చేస్తుంది? బై కన్వర్టింగ్ దిస్ గ్యాషియస్ పార్టికల్స్ ఇంటూ లిక్విడ్ స్టేట్. సో అందుకనే మనకు ఆ కండెన్సేషన్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. వెన్ దెర్ ఈస్ ఓన్లీ గ్యాస్ ఇన్ దట్, ద కండెన్సేషన్ హ్యాపన్స్. And similarly, when there is only liquid, some evaporation also happens because of this reason. Understood? Is this clear? Now let's try to look at the other one. That would be addition of inert gas. So this is something, this is also important. Adentante addition of inert gas. So first thing ఏంటంటే ఇది రెండు కేసెస్లో చేయొచ్చు. ఒకటేంటంటే కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్, కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్లో. సో ఒకవేళ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ ఉంచి, సో ఆ కంటైనర్ అంటే మనం తీసుకున్న రియాక్షన్ ఒక కంటైనర్ని కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్లో ఉంచి మనం ఇనర్ట్ గ్యాస్ యాడ్ చేస్తే ఎటువంటి చేంజెస్ జరుగుతాయి? సో ఫస్ట్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్, inert gas addition is affected only for the gaseous reactions. So normalga addition of inert gas affects only gaseous reactions. గుర్తుపెట్టుకోండి, only gaseous reactions. అంటే ఆ రియాక్షన్స్లో కనుక మనకు ఏదైనా గ్యాస్ కానీ ఇన్వాల్వ్ అయినట్లయితే, దట్ మీన్స్ ఓన్లీ గ్యాషియస్ రియాక్షన్స్. అంటే ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ద హోమోజీనియస్ గ్యాషియస్ రియాక్షన్స్, ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ద రియాక్షన్స్ వేర్ దెర్ ఈస్ ఏ గ్యాస్ ఇన్ ఇట్. ఓకే, సో కనీసం మినిమం 1 gaseous reactant or product ఉండాలి. సో యూ షుడ్ హ్యావ్ మినిమం 1 gaseous reactant or product ఉన్నట్లయితే అప్పుడు మాత్రమే దిస్ కుడ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్. ఓకే, యూ అండర్స్టాండ్ దిస్? సో మనకు తెలుసు ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ఏ క్లోజ్డ్ కంటైనర్. సో ఫస్ట్ థింగ్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ దగ్గర, వాల్యూమ్ ఇస్ కాన్స్టెంట్. సో మనకు ఒక రియాక్షన్ జరుగుతుంది అనుకుందాం. So where you have reactant R that is resulting in the formation of a product P. Okay, so ఇది ఒక gaseous reactant, gaseous product అనుకుందాం.
ఓకే, సో ఈ కేసులో ఇనర్ట్ గ్యాస్ని మనం యాడ్ చేస్తే ఏం జరుగుతుంది, దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. సో నార్మల్గా మనకి ఈక్విలిబ్రియం అన్నప్పుడు ఆబ్వియస్గా ఈక్విలిబ్రియం దగ్గరికి దీనికి కొంత కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటుంది, దీనికి కొంత కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటుంది. సో నార్మల్గా కాన్సన్ట్రేషన్ ఇస్ గివెన్ యాజ్ వాట్, కాన్సన్ట్రేషన్ ఇస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ వాట్, నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్, అంతే కదా. దిస్ ఇస్ హౌ వి డిఫైన్ కాన్సన్ట్రేషన్. ఒకవేళ కాన్సన్ట్రేషన్ లేదు అంటే మనం ఏం తీసుకుంటాం అంటే పార్షియల్ ప్రెషర్స్ తీసుకుంటాం, అంతే కదా, పార్షియల్ ప్రెషర్స్ని తీసుకుంటాం. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ లుకింగ్ అట్ ఇట్, మనకు ఆర్ అండ్ పి వాల్యూ, నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ ద రియాక్టెంట్, నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ అట్ ఈక్విలిబ్రియం విల్ బి కాన్స్టెంట్. మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఎ సబ్స్టెన్స్ అట్ ఈక్విలిబ్రియం ఇస్ కాన్స్టెంట్. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ వాల్యూమ్ కాన్స్టెంట్గా ఉంచాం, ఇనర్ట్ గ్యాస్ని యాడ్ చేసాం. సో ఇనర్ట్ గ్యాస్ని యాడ్ చేసిన దానివల్ల డూ యూ థింక్ దెర్ ఈస్ ఎనీ చేంజ్ ఇన్ నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ ద రియాక్టెంట్ ఆర్ ప్రోడక్ట్? నో. ఎన్ వాల్యూ నో చేంజ్. సో it is very clear that at constant volume n value is not changing, correct, not changing, that is very clear. So danto paatuga how about the volume? So constant volume, so this is also at a constant volume, ante this concentration is constant ani cheppacha. So concentration constant ante that means can I say that addition of this inert gas is not influencing concentration? That is for sure, it is very clear. Poni idi partial pressure ni edaina marustunda? Do you think there is a change in partial pressure? So here also partial pressure will again remain constant. So partial pressure ante, so if you are looking at this, idi constant volume dagara. So constant volume dagara, so what partial pressure depends on what? PAV is equal to NART, ante kada. So this is the case here. So if this is the case, naku number of volume martunda? No, volume is constant. Number of moles martunaya? Number of moles are also constant. Temperature martunda? No. So that means my partial pressure is given as NART by V. So there is no change in partial pressure, ante kada. So no change in partial pressure also. So partial pressure change అవ్వట్లేదు, concentration change అవ్వట్లేదు. So at constant volume addition of inert gas has no effect. So గుర్తుపెట్టుకోండి, here addition of inert gas, it has no effect. Did you understand this? So this is the case. Okay, then let's take at constant pressure. So ide process what happens if I am doing at constant pressure? So I have constant pressure. So constant pressure lo em avutundo chuddam. Okay, so nenu oka reaction తీసుకుంటున్నాను, same I have R reactant that is resulting in the formation of a product P. So ee particular reaction ni at constant pressure చేస్తున్నాం. So pressure constant ante what am I doing? I am adding the inert gas. So nenu inert gas ni add చేస్తున్నాను. So addition of inert gas, so నేను pressure ni constant ga ఉంచాలి అని అంటే I must increase the volume. So that means obvious ga addition of inert gas increases the volume. It increases the volume. అవునా? కంపల్సరీ ఇది వాల్యూమ్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది, దట్ ఈస్ ఫర్ షూర్, రైట్? ఎస్, దిస్ ఇంక్రీజెస్ ద వాల్యూమ్. సో దీని యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ గురించి ఏం మాట్లాడచ్చు? వాట్ కెన్ యూ టెల్ మీ అబౌట్ ద కాన్సన్ట్రేషన్? కాన్సన్ట్రేషన్ ఈస్ గివెన్ యాజ్ వాట్? N by V here. So here also N by V. The number of moles of reactant by volume, number of moles of product by volume at equilibrium. So this is the concentration at equilibrium అని నేను అన్నాను అనుకోండి. సో ఇప్పుడు నేను ఇనర్ట్ గ్యాస్ యాడ్ చేసిన దానివల్ల వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ టు ద వాల్యూమ్స్? వాల్యూమ్స్ ఆర్ గెటింగ్ డిస్టర్బ్, అవునా? సో ఆబ్వియస్గా దెర్ ఈస్ అన్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ వాల్యూమ్. సో దట్ మీన్స్ ఇక్కడ ఇనిషియల్ వాల్యూమ్ లెట్స్ సే హియర్ ఇస్ V1. ఓకే, సో ఇనిషియల్ వాల్యూమ్ లెట్స్ సే హియర్ ఇట్ ఇస్ V1 అండ్ V1 అనుకోండి. ఓకే, సో ఇక్కడ నాకు
బికాస్ ఆఫ్ ద అడిషన్ ఆఫ్ ఇనర్ట్ గ్యాస్ ఏం జరుగుతుంది, వాల్యూమ్ అనేది పెరుగుతుంది. సో నాకు న్యూ వాల్యూమ్ ఏమవుతుంది అంటే నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ విల్ బి ఎన్ఆర్ బై V2. సిమిలర్గా రియాక్టెంట్ కూడా నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ బై V2. సో వేర్ ఐ హ్యావ్ V2 ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ V1. సో వాల్యూమ్ అనేది మనకి ఏమైంది, ఇంక్రీజ్ అయింది. సో వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ అయిన దాని వలన వాట్ హ్యాపెన్ టు ద కాన్సన్ట్రేషన్? కెన్ ఐ సే దట్ కాన్సన్ట్రేషన్ హ్యాస్ డిక్రీస్డ్? కాన్సన్ట్రేషన్ హ్యాస్ డిక్రీస్డ్ అని చెప్పచ్చా? కాన్సన్ట్రేషన్ హ్యాస్ డిక్రీస్డ్. సో కాన్సన్ట్రేషన్ హ్యాస్ డిక్రీస్డ్ because of the addition of inert gas. So what I did to the system, I have decreased the concentration. So this is me. What I did to the system, I have added the inert gas. So because of the addition of inert gas, I have decreased the concentration of the system. So appudu what will system do? System will try to increase the concentration. So ఇప్పుడు తిరిగి సిస్టమ్ ఏం చేస్తుందంటే system will try to increase the concentration. Increase the concentration of system. So only for the gases, గుర్తుపెట్టుకోవాలి, this will only influence the gas. I'm only talking about the gas మాత్రమే గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇది నా గ్యాస్, ఇక్కడ కూడా నా గ్యాస్ అయితే మాత్రమే దాని గురించి మాట్లాడుతున్నాను. సో ఇక్కడ నాకు సిస్టమ్ అనేది కాన్సన్ట్రేషన్ ఇంక్రీజ్ చేయాలని ప్రయత్నిస్తుంది. So what is the way of increasing the concentration? If I increase the number of moles, then obviously concentration will increase. Correct? Concentration is given as what? Number of moles by volume. So nenu number of moles ni gani increase chesinatlaithe concentration increase avutundi. So now system will move in the direction where there is increase in number of moles. You have to understand here, system will move in direction where there is increase in number of moles anamata. Do you understand this? Is it clear? So that means ikkada malli 3 cases vastayi. So let's say for example case 1. So case 1 లో ఒకవేళ నేను R is greater than P అన్నాను, R is greater than P. సో ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ ఇన్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఏ డైరెక్షన్లో ఉన్నాయి, టువర్డ్స్ ద రియాక్టెంట్. సో దట్ మీన్స్ హియర్ వాట్ ఈస్ ఫేవర్డ్, బ్యాక్వర్డ్ ప్రాసెస్ ఇస్ ఫేవర్డ్, backward reaction will be favored. ఎందుకంటే increase in number of moles will happen in the backward direction. ఈ డైరెక్షన్లో there will be an increase in number of moles. So obviously it will favor backward reaction. So the yield percentage of the reactant will increase. So yield percentage of the reactant will increase. Do you understand this? So let's take case 2. ఈసారి case 2 చూద్దాం. So how about case 2? So case 2 కి వచ్చేసరికి let's say I have the number of moles R is less than P అన్నాను అనుకోండి. The number of particles here are less than that of the P. సో ఇక్కడ నేను ఇనర్ట్ గ్యాస్ యాడ్ చేయడం వల్ల కాన్సన్ట్రేషన్ డిక్రీజ్ అయింది. సో సిస్టమ్ ఏం చేస్తుందంటే కాన్సన్ట్రేషన్ ఇంక్రీజ్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. సో ఇలా ఇంక్రీజ్ చేయాలంటే నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ని ఇంక్రీజ్ చేయాలి. సో నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ని ఇంక్రీజ్ చేయాలంటే R is less than P అన్నాను. సో దట్ మీన్స్ P has more number of moles compared to R. So that means this will favor forward reaction. This will favor forward reaction. Correct? So forward reaction favor చేస్తుందంటే what will happen to the yield percentage of the product? It increases this direction. Yes. Is it clear? Then how about if they have same number of moles? Mari case 2 కి వచ్చేసరికి case 3. So here it is case 3. Same number of moles where R is equal to P. We are only talking about the gases. ముందే చెప్పాను, ఓన్లీ అప్లికబుల్ ఫర్ ద గ్యాసెస్, ఓన్లీ గ్యాసెస్ రియాక్షన్స్ మాత్రమే, ఓన్లీ మినిమం గ్యాసెస్ రియాక్టెంట్ అండ్ ప్రోడక్ట్ అయితే ఉండాలి. ఓకే, సో హియర్ ఆల్సో వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ కన్సిడరింగ్ ఓన్లీ ఫర్ ద గ్యాసెస్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ అండ్ రియాక్టెంట్స్. ఇక్కడ మీరు తీసుకునే ప్రోడక్ట్ కావచ్చు, రియాక్టెంట్ కావచ్చు, యు ఆర్ టాకింగ్ ఓన్లీ ఫర్ గ్యాసెస్, ఓన్లీ ఫర్ గ్యాసెస్, ఓన్లీ ఫర్ gaseous reactant
అండ్ ప్రోడక్ట్. ఒకవేళ మనకు గ్యాసెస్ రియాక్టెంట్స్ అండ్ ప్రోడక్ట్స్ అసలు లేవనుకోండి, దెర్ ఈస్ నో ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఇనర్ట్ గ్యాస్. ఓకే, that means no effect of inert gas for if there are no gases in the reactants. So that means what I'm trying to tell is, if the reaction has no gaseous reactants or products అనుకోండి, ఓకే, ఈ పర్టికులర్ కేసులో ఒక రియాక్షన్లో కనుక గ్యాషియస్ రియాక్టెంట్స్ ప్రోడక్ట్స్ లేకపోతే no effect of inert gas. No effect of inert gas. Okay, clear? So next case 2 లో R is equal to P, ఇక్కడ కూడా no effect. ఎందుకంటే ఏ డైరెక్షన్లో వెళ్ళినా number of the concentration will be same because the number of moles will be same. So అందుకనే no effect of inert gas. Understood? So ఇలా మనకు with respect to inert gas things will change. Okay, example తీసుకుందాం. Let's try to take one example here. Let's say for example I am taking okay, I'll take what, PCl5. So PCl5 which is in the gaseous state, so I am heating this to form PCl3 plus Cl2. So ఇది ఒక రియాక్షన్ కదా. సో ఇక్కడ ఇది గ్యాస్, ఇది కూడా గ్యాస్ ఉంది, ఇది కూడా ఒక గ్యాస్. సో ఈ పర్టికులర్ కేస్లో లెట్స్ సే అట్ కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ దగ్గర, కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ అయితే నో ఎఫెక్ట్. సో వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ లెర్న్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ అయితే నో ఎఫెక్ట్. ఓకే, నో ఎఫెక్ట్ అట్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్. బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అట్ కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్, ఇదే కనుక అట్ కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ అనుకోండి, కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్కి వచ్చేసరికి వాట్ హ్యాపన్స్, వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. నేను ఇనర్ట్ గ్యాస్ని యాడ్ చేస్తే వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది, వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ అయిన దానివల్ల కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది డిక్రీజ్ అయ్యింది. దట్ వాస్ ద ఎఫెక్ట్ దట్ ఐ డిడ్ టు ద సిస్టమ్. ఐ హ్యావ్ డిక్రీజ్ ద కాన్సన్ట్రేషన్. The system will try to increase the concentration. Now to increase the concentration, it has to increase the number of moles. So that means, can I say addition of inert gas favors forward process in this case? Absolutely. ఈ కేసులో నాకు addition of inert gas. So when I added inert gas, the concentration got decreased. So concentration decrease అయ్యింది అని అంటే I have to, system will try to increase the concentration. To increase the concentration, it will move in the direction where there is increase in number of moles. So ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే this is are the gaseous number of moles, ఇక్కడేమో 1, ఇక్కడ gaseous number of moles చూసినట్లయితే 2. So ఇక్కడ 2 and 1. So obviously reaction will be moving in the forward direction. So reaction in forward direction. గుర్తుపెట్టుకోండి. Did you understand this? So this is the effect of inert gas onto a particular reaction which is at equilibrium at constant pressure, equilibrium at constant volume. Okay, so now let's try to understand about one more, that is catalyst. So normal గా మీకు తెలియాల్సిన విషయం ఏంటంటే, క్యాటలిస్ట్ ఒక పర్టికులర్ రియాక్షన్లో ఎటువంటి రోల్ ప్లే చేస్తుంది అన్న విషయం తెలిసినట్లయితే మాత్రమే యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు ఆన్సర్ దిస్. సో నార్మల్గా మనం ఒక క్యాటలిస్ట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఓకే, సో క్యాటలిస్ట్లో మళ్ళీ 2 రకాలు ఉంటాయి. ఓకే, క్యాటలిస్ట్లో మళ్ళీ మనకు 2 రకాలు ఉంటాయి. ఒకటి పాజిటివ్ క్యాటలిస్ట్, రెండోది నెగటివ్ క్యాటలిస్ట్. ఒకటేంటి, క్యాటలిస్ట్లో ఒకటి మనకు పాజిటివ్ క్యాటలిస్ట్ అని ఉంటుంది. ఓకే, అలానే నెగటివ్ క్యాటలిస్ట్ కూడా ఉంటుంది. నెగటివ్ క్యాటలిస్ట్. సో పాజిటివ్ క్యాటలిస్ట్ ఏం చేస్తుంది, నెగటివ్ క్యాటలిస్ట్ ఏం చేస్తుంది అనేది మనకు తెలియాలి. సో దీన్ని బెటర్గా అర్థం చేసుకోవాలంటే యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద గ్రాఫికల్ అప్రోచ్. సో గ్రాఫికల్ అప్రోచ్ ఇస్ ద మచ్ బెటర్ అప్రోచ్. సో నార్మల్గా లెట్స్ సే ఐ హ్యావ్ దిస్ పర్టికులర్ రియాక్షన్. సో నేను ఏదైనా ఒక రియాక్షన్ జరగాలి అని అంటే ఐ టోల్డ్ యూ
మనకు బాండ్ బ్రేకేజ్ జరుగుతుంది. బాండ్ బ్రేకేజ్ జరిగిన తర్వాత బాండ్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది. బాండ్ బ్రేకేజ్ జరగాలి అంటే మనతో కొంత ఎనర్జీ అనేది అది కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటుంది. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐ హ్యావ్ రిప్రజెంటెడ్ గ్రాఫికల్గా. సో ఇది నాకు ఎనర్జీ ఆఫ్ ద రియాక్టెంట్ అన్నట్లయితే నాకు ఏదైతే రియాక్టెంట్ ఉందో ఫస్ట్ వాటి యొక్క బాండ్ బ్రేకేజ్కి కొంత ఎనర్జీ అబ్జర్వ్ చేసుకొని ఒక స్టేట్కి రీచ్ అయిన తర్వాత, ఓకే ఐల్ టేక్ డిఫరెంట్ కలర్, కొంత ఎనర్జీని స్లోగా అబ్జర్వ్ చేసుకొని ఒక స్టేట్కి రీచ్ అయిన తర్వాత తిరిగి మళ్ళీ అది బాండ్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది. సో ఈ రీజియన్ మొత్తం కూడా, ఓకే వాట్ ఎవర్ ద రీజియన్ ఐఎమ్ షోయింగ్ ఇట్ టు యూ నౌ, దిస్ ఈస్ ద రీజియన్ ఆఫ్ బాండ్ బ్రేకేజ్. రీజియన్ ఆఫ్ బాండ్ బ్రేకేజ్. ఓకే, సో ఈ బాండ్ బ్రేకేజ్ జరిగేటప్పుడు దానికి అవసరమైన ఎనర్జీ ఏది? దిస్ ఈస్ ద ఎనర్జీ దట్ ఇట్ నీడ్స్ ఫర్ బాండ్ బ్రేకేజ్. సో ఇంత ఎనర్జీ, ఒక రియాక్టెంట్ ఆల్రెడీ రియాక్టెంట్కి ఇంత ఎనర్జీ ఉంది. సో ఇప్పుడు ఇంత ఎనర్జీని ఇది కన్జ్యూమ్ చేసినట్లయితే బాండ్ బ్రేకేజ్ జరుగుతుంది. సో హియర్ ఇస్ ద రీజియన్ ఆఫ్ బాండ్ బ్రేకేజ్. సో ఇలా ఇక్కడంతా బాండ్ బ్రేకేజ్ జరిగిన తర్వాత, ఒక్కసారి బాండ్ బ్రేకేజ్ జరిగిన తర్వాత ఇది తిరిగి బాండ్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ మన ప్రోడక్ట్ ఉందనుకోండి, సో ఇక్కడ మనకు తిరిగి బాండ్ ఫార్మేషన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది అంటే ఇలా కిందికి వచ్చేటప్పుడు ఈ రీజియన్లో బాండ్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది. సో ఈ రీజియన్లో మనకు బాండ్ ఫార్మేషన్. సో బాండ్ ఫార్మేషన్ జరిగేటప్పుడు కొంత ఎనర్జీ రిలీజ్ చేస్తుంది కదా, ఆ ఎనర్జీ ఏంటంటే దిస్ ఈజ్ ద ఎనర్జీ దట్ ఈస్ రిలీజ్ డ్యూరింగ్ బాండ్ ఫార్మేషన్. ఇక్కడ మీకు కనిపించే ఎనర్జీ ఏదైతే ఉందో దిస్ ఈస్ ద ఎనర్జీ రిలీజ్డ్ ఇన్ బాండ్ ఫార్మేషన్. ఎనర్జీ రిలీజ్డ్ ఇన్ బాండ్ ఫార్మేషన్. ఓకే, అండర్స్టూడ్. సో నార్మల్గా ఒక ప్రాసెస్ అనేది మనకు ఈక్విలిబ్రియంలో ఉందనుకుందాం. అంటే ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ హియర్ ద రియాక్టెంట్ ఆర్ విచ్ ఈస్ అన్ ఈక్విలిబ్రియం విత్ ద ప్రోడక్ట్ పి. సో నాకు రియాక్టెంట్ అనేది ప్రోడక్ట్గా కన్వర్ట్ అవ్వాలి అని అంటే అది బాండ్ బ్రేకేజ్ జరిగి ఆ బాండ్ బ్రేకేజ్కి అవసరమయ్యే ఎనర్జీని మనం ఏమని పిలుస్తామంటే యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ అని పిలుస్తాం. సో దిస్ ఎనర్జీ ఈజ్ రెఫర్డ్ టు యాజ్ వాట్? యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ అని పిలుస్తాం. సో ఈ యాక్టివేషన్ ఎనర్జీని ఇది ఉపయోగించుకొని ఇక్కడ బాండ్ బ్రేకేజ్ జరిగిన తర్వాత తిరిగి బాండ్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది. ఓకే, కానీ మనం ఒక క్యాటలిస్ట్ని ఉపయోగించినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అని అంటే ఈ యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ ఉంది చూసారా, సో ఈ క్యాటలిస్ట్ చేసే పని ఏంటంటే ఇట్ విల్ ఆల్టర్ ద పాత్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్. సో ఇక్కడ దీని యొక్క చేసే పని ఏంటి? ఇట్ విల్ ఆల్టర్ ద పాత్ ఆఫ్ రియాక్షన్. సో పాత్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఇది ఎలా మారుస్తుంది అని అంటే, సో హియర్ దిస్ ఇస్ ద పాత్ ఆఫ్ రియాక్షన్. మనం పాజిటివ్ క్యాటలిస్ట్ తీసుకున్నప్పుడేమో దీని యొక్క పాత్ ఏమవుతుందంటే దిస్ ఈస్ హౌ ఇట్ వుడ్ లుక్ లైక్. ఇలా ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ ద పాజిటివ్ క్యాటలిస్ట్. ఇది దీని యొక్క పాజిటివ్ క్యాటలిస్ట్ తీసుకున్నప్పుడు దీని పాత్ ఇలా ఉంటుంది. ఓకే, అదే కనుక నేను నెగటివ్ క్యాటలిస్ట్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, నెగటివ్ క్యాటలిస్ట్ తీసుకున్నప్పుడు దీని యొక్క పాత్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇలా ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ వెన్ ఐ టేక్ ఏ నెగటివ్ క్యాటలిస్ట్. నెగటివ్ క్యాటలిస్ట్ తీసుకున్నప్పుడు ఇది పాత్ అవుతుంది, పాజిటివ్ క్యాటలిస్ట్ తీసుకున్నప్పుడు ఇది. నా వితౌట్ క్యాటలిస్ట్ అంటే ద ఎల్లో కలర్డ్ వన్. సో దిస్ ఈజ్ ద వన్ దట్ రెఫర్స్ టు వితౌట్ క్యాటలిస్ట్. అంతే కదా, వితౌట్ క్యాటలిస్ట్. సో నార్మల్గా మనం లెట్స్ టాక్ అబౌట్ దిస్ పాజిటివ్ క్యాటలిస్ట్. సో పాజిటివ్ క్యాటలిస్ట్ తీసుకున్నప్పుడు మీరు గమనించినట్లయితే ఒక ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్కి యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ ముందు ఇంత ఉండేది. సో ఇప్పుడు కొంత యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ తగ్గిందా అంటే ఈ రియాక్టెంట్ ఏదైతే ఉందో ఈ రియాక్టెంట్ యొక్క బాండ్స్ని బ్రేక్ చేయడానికి దానికి కావాల్సిన ఎనర్జీ అనేది కొంత మాత్రం తగ్గింది. అవునా కాదా? విల్ యూ అగ్రీ విత్ మీ? అబ్సల్యూట్లీ ట్రూ. అంటే ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ జరగాలి అని అంటే మనం క్యాటలిస్ట్ తీసుకుని దానివల్ల దానికి కావాల్సిన ఎనర్జీ కంటే ఇంకా తక్కువ ఎనర్జీని అది ఉపయోగించుకొని బాండ్ బ్రేకేజ్ జరుపుకుంటుంది. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. అండ్ దాంతో పాటుగా బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్కి వచ్చేసరికి అంటే ప్రోడక్ట్ అనేది రియాక్టెంట్గా మారాలంటే మళ్ళీ ఇక్కడ ఒక యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ బ్యారియర్ ఉంది. అంటే ఈ ప్రోడక్ట్ అనేది మళ్ళీ ఇక్కడ బాండ్ బ్రేకేజ్ జరగాలంటే కొంత ఎనర్జీ కావాలి. అది ఎంత అంటే ఇంత ఎనర్జీ. సో దిస్ ఈస్ ద యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ ఫర్ ద బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్. కెన్ ఐ సే
this is nothing but the activation energy for backward reaction. అంతే కదా, ఎందుకంటే బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్ జరగాలంటే ఇక్కడ నుంచి ఇది ఎనర్జీ అబ్జర్వ్ చేసుకొని బాండ్ బ్రేకేజ్ జరుపుకొని ఇక్కడ బాండ్ ఫార్మేషన్ జరగాలి. ఆబ్వియస్లీ, ఇస్ ఇట్ రైట్? సో దిస్ ఇస్ వాట్ హ్యాపెనింగ్. ఇట్ ఈస్ అబ్జర్వింగ్ ఎనర్జీ. సో హియర్ ద బాండ్ బ్రేకేజ్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్, దెన్ ద బాండ్ ఫార్మేషన్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్. సో కెన్ ఐ సే ఈ ఎనర్జీ ఇస్ ద ఎనర్జీ దట్ ఇస్ యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ ఫర్ ద backward reaction? Absolutely, I can say that this is the energy that is the activation energy for the backward reaction. సో ఇప్పుడు మనం గమనించినట్లయితే క్యాటలిస్ట్ యూస్ చేసిన దానివల్ల యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ ఫర్ ద బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్ కూడా తగ్గిందా? అబ్జర్వ్ దిస్. ముందేమో ఇంత ఉంది, సో ఇప్పుడు చూసినట్లయితే ఇంతే అయిపోయింది. సో దట్ మీన్స్ నేను ఒక పాజిటివ్ క్యాటలిస్ట్ వాడడం వల్ల యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ తగ్గింది, యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ ఫర్ ద బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్ తగ్గింది. సో క్యాటలిస్ట్ ఏం చేస్తుందంటే ఒక ఈక్విలిబ్రియం రియాక్షన్లో ఓకే, it will not affect the equilibrium, but it will affect the rate of the equilibrium. గుర్తుపెట్టుకోండి, it will not affect the equilibrium. So that means catalyst will not affect the equilibrium. అంటే ఈక్విలిబ్రియం ని డిస్టర్బ్ చేయదు. ఓకే, అడిషన్ ఆఫ్ క్యాటలిస్ట్ విల్ నాట్ ఎఫెక్ట్ ద ఈక్విలిబ్రియం. అది గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎందుకంటే ఇది రెండింటిని ఈక్వల్గానే ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. ఇట్ ఈస్ ఎఫెక్టింగ్ ద ఈక్విలిబ్రియం ఇన్ సచ్ ఎ వే దట్ బోత్ ద ఫార్వర్డ్ ప్రాసెస్ అండ్ బ్యాక్వర్డ్ ప్రాసెస్ ఆర్ ఈక్వల్గా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతున్నాయి. బట్ వాట్ ఈస్ కంట్రోల్డ్ బై దిస్ క్యాటలిస్ట్ ఇస్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ ద రేట్ ఆఫ్ forward and rate of backward reaction at equilibrium to an equal extent. దీని అర్థం ఏంటో చెప్తాను. ఓకే, ఇఫ్ ఐ షో ఇట్ టు యూ గ్రాఫికలీ, మీకు గుర్తుందా మనం ఒక గ్రాఫ్ డ్రా చేసాం. ఈక్విలిబ్రియంకి ఇది రేట్ అనుకోండి, ఇది రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ అన్నట్లయితే, సో హియర్ దిస్ ఈస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం అనుకోండి. మనం ఈ గ్రాఫ్ చూసాం నార్మల్గా ఒక పర్టికులర్ రియాక్షన్కి, ఇదే రియాక్షన్కి. ఓకే, సో బేసికల్గా ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్ రీచ్ అయింది అని మనం ఎప్పుడు చెప్తామంటే వెన్ యూ హ్యావ్ రేట్ ఆఫ్ ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్, రేట్ ఆఫ్ బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్ ఆర్ బికమింగ్ ఈక్వల్. సో ఇనీషియల్గా మనకి ఏం చెప్తుందంటే రేట్ ఆఫ్ ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ చాలా హైగా ఉంటుంది, ఇది స్లోగా తగ్గుతూ 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 ఇట్ విల్ రీచ్ ఒక కాన్స్టెంట్ వాల్యూ అయిపోతుంది. కరెక్ట్, ఇది స్లోగా తగ్గుతూ ఇట్ విల్ రీచ్ ఏ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ. ఓకే, అలానే దిస్ ఇస్ ఫర్ రేట్ ఆఫ్ బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్. కరెక్ట్, దిస్ గ్రీన్ కలర్డ్ రిప్రజెంట్స్ ద రేట్ ఆఫ్ ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్. సారీ, రేట్ అనేది స్లోగా తగ్గిపోతుంది. ఇలా తగ్గిపోతూ తగ్గిపోతూ బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్ రేట్కి ఇది ఇనిషియల్గా 0 ఉంటుంది బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్ రేట్. ఇది స్లోగా ఇంక్రీజ్ అవుతూ రెండు ఒక్క చోట ఈక్వల్ అవుతాయి. సో అంటే ఈక్విలిబ్రియం ఎక్కడ రీచ్ అయింది? సో హియర్ ఈస్ ద టైమ్ వేర్ ఈక్విలిబ్రియం ఇస్ అటైన్డ్. అంతేనా? Equilibrium attained here. Okay, so rate of forward reaction, whereas this red colored one represents the rate of backward reaction. Okay, so here ee rendu kuda without catalyst. Malli mention chestunnanu, both of them without catalyst. So ikkada kuda without క్యాటలిస్ట్. కానీ ఈసారి ఏం జరుగుతుందంటే నేను క్యాటలిస్ట్ని యూజ్ చేశాను అనుకోండి. సో వెన్ ఎవర్ ఐ యూజ్ ద క్యాటలిస్ట్, వాట్ హ్యాపన్స్ ఇస్, ఓకే, ఐ విల్ నాట్ టేక్ దిస్ లైన్. సో నేను క్యాటలిస్ట్ని ఉపయోగించినప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే, సో ద రేట్ ఆఫ్ ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్, రేట్ ఆఫ్ బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్ రెండు ఈక్వల్ అవుతాయి. కానీ ఎక్కడ ఈక్వల్ అవుతాయి అంటే, సో ఇక్కడ మనకు దీనికి పట్టే సమయం ఏదైతే ఉందో ఇంకా తక్కువ సమయంలోనే రేట్ ఆఫ్ ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్, రేట్ ఆఫ్ బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్ రెండు ఈక్వల్ అవుతాయి. సో దట్ మీన్స్ హియర్ ఇన్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ క్యాటలిస్ట్ ఇది ఏదైతే ఉందో, సో హియర్ దిస్ బికమ్స్, అండ్ సిమిలర్గా దిస్ బికమ్స్, ఓకే, వెరాస్ హియర్ this is the value in the presence of catalyst. So here is the rate of forward reaction
with catalyst. సో ఇప్పుడు మనకు ఈక్విలిబ్రియం ఎక్కడ అటైన్ అయింది? ఈక్విలిబ్రియం అనేది ఇంకా త్వరగా అటైన్ అయింది. సో హియర్ ఇస్ ద ఈక్విలిబ్రియం అటైన్డ్ వితౌట్ క్యాటలిస్ట్. సో ఇట్స్ బెటర్, ఐల్ డూ వన్ థింగ్, ఐ విల్ నాట్ రైట్ దిస్ rate of backward reaction. ఇక్కడ కూడా I will erase this one. So, but I will write here equilibrium attained without catalyst. So this is without catalyst, whereas this will be the equilibrium attained with catalyst. So ఇక్కడ కూడా what is this? So this is our equilibrium attained with catalyst, అంటే పాజిటివ్ క్యాటలిస్ట్ we are talking about. అర్థమైందా? సో this increases the rate at which the equilibrium is attained. ఇక్కడ లేట్గా ఈక్విలిబ్రియం అటైన్ అవుతుంది, ఇక్కడేమో త్వరగా ఈక్విలిబ్రియం అటైన్ అవుతుంది ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ క్యాటలిస్ట్. కానీ ఈక్విలిబ్రియంని మాత్రం ఇది డిస్టర్బ్ చేయట్లేదు. సో ఈక్విలిబ్రియం ఇస్ నాట్ డిస్టర్బ్డ్ బై ద catalyst. Is this clear? Did you understand how the catalyst is influencing the equilibrium? So catalyst will not influence the equilibrium, will not disturb the equilibrium, whereas it increases the rate at which the equilibrium is attained. Understood? Is this clear? Okay. So this concludes the effect of various parameters on the equilibrium. So we started with concentration, ప్రెషర్ని అర్థం చేసుకున్నాం, టెంపరేచర్ని అర్థం చేసుకున్నాం, we understood about the addition of inert gas, then the final one was the catalyst. So ఈ 5 parameters we have understood very clearly. మీకు ఏదైనా అర్థం కాకపోతే, if there is something you do not understand, you can always comment in the comments panel. Like in the comment section. I will always respond to your queries. Okay, clear? So I hope you enjoyed the session. I will see you in the next session with a different concept. Until then, take care. Bye-bye.